Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe ambaye unafuatilia matangazo haya kwa uzuri kabisa kupitia mitandao yetu ya kijamii. Alfajiri nyingine tena ambayo Mungu muweza wa yote, yeye aliyetuumba sisi kwa upendo, ametupatia tena kibali cha kuiona siku mpya ya leo, na hivyo basi tunayo sababu ya kumwambia Mungu asante sana, maana ni kwa sababu tu ya upendeleo mkubwa ulioweza kuwa pamoja kuufanya katika maisha yangu, katika maisha yetu, tuweze kuiona angalau siku hii ya leo, lakini pia tuweze kamilisha kidogo juma zuri la kazi ambalo lilitupatia tangu tulipoianza siku ya kwanza mpaka tunaelekea siku ya 6 sasa, kupata katika lile pumziko takatifu la Sabato hapo kesho, siku ya Jumamosi. Karibu tena rafiki ambaye umekuwa pamoja nasi bega kwa bega kwa kuchagua kuitazama Hope Channel Tanzania nyumbani kwako kwa sasa. Naamini ya kwamba umekwisha kufungulia, kusikia, kutaka kufahamu ni yapi ambayo yamejiri duniani kote, lakini pia ni yapi yaliyojiri kwa upande wa kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini pia kukupitisha katika meza ya magazeti, lakini pia tutapata nafasi ya kuweza kusikiliza sauti nzuri, masomo mazuri yanayopatikana katika kile kitabu ambacho tumekuwa tukitembea nacho, kitabu kisemacho Leo na Mungu. Na hapo ndipo mahali pekee ambapo utaweza kuyapata yote, na pia utaweza kushibishwa kiroho, ni kupitia wasaa mzuri wa Sunrise ambao unakujia hewani sasa mpaka pale itakapotimu 2 kamili. Majemedari wako Nyamiti Kayura pamoja na Prince Emmanuel tuko tayari kabisa. Tunayo sababu, tuna nguvu, tuna uwezo wa kutosha wa kufanikisha kukuletea yote ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Na hivyo tafadhali sana hakikisha tu ya kwamba umetega sikio lako, kuweka macho yako kwa uzuri kabisa kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Tunayo mengi sana, lakini pia leo tutakupitisha kuweza kupata taarifa mbalimbali na pia kuweza kukupatia updates kutoka kule Nyamongo, kusikia yapi ambayo yamejiri. Tumekuwa tukihimizana ya kwamba jamani, tusiwe miongoni mwa wale ambao tutakuja kulikosa tukio hili, kuiandika historia pamoja. Sasa je, mpaka sasa mambo yamefikia wapi? Kweli mkutano utafanyika ama kuna kughairishwa ama kuna kusogezwa mbele? Je, maandalizi yamefikia asilimia ngapi? Yote haya utayafahamu kupitia wasaa mzuri huu wa Sunrise. Lakini kwa sasa karibu pamoja nami, tukimwalika Roho Mtakatifu azungumze pamoja nasi katika kesha la asubuhi hii ya leo. Tunalo kesha zuri Septemba 17 lenye kichwa kinachosema watu wote ni ndugu. Watu wote ni ndugu. Na hapa nilipotazama kichwa cha somo la asubuhi ya leo, nikatambua kumbe ndio maana tunaweza kushirikiana, tunaweza kusikia neno la Mungu si tu kutokea Dar es Salaam pekee, si tu kutokea Mwanza pekee, si tu kutokea Dodoma pekee, si tu kutokea Mbeya pekee, si tu kutokea Arusha pekee, bali hata Nyamongo katika kanisa la Kiwanja. Sote ni ndugu, tunaweza kulisikia neno hili kutokea huko. Hivyo basi karibu tuweze kulitazama somo la asubuhi ya leo katika kile kitabu cha Matendo 17 mstari wa 24 mpaka 26. Una maneno mazuri yanayosema, Mungu aliufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja. Matendo 17 mstari wa 24 mpaka 26 una maneno mazuri yanayosadifu kichwa cha somo la leo. Anasema Mungu aliufanya ulimwengu na vyote vilivyomo. Yaani tunaonyeshwa kwamba ni nani mmiliki wa ulimwengu na vyote vilivyomo katika ulimwengu huu, ya kwamba ni Mungu aliyeufanya ulimwengu na vyote vilivyomo. Vyote unavyoviona katika dunia hii, mwanzilishi na mmiliki halisi ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini pia Matendo anaendelea, anasema alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja. Yaani tunapowaona Wahindi wekundu na wale weusi, tunapowaona wa China, tunapowaona wa Afrika, tunapowaona wa Amerika, tunapowaona Waingereza,
tunapowaona Wafaransa, tunapowaona mataifa yote tunayoyaona yaliyoko katika dunia hii, katika sayari dunia, Mungu aliyaomba, aliwafanya wote mataifa kutoka katika mmoja ambaye ni Baba Adamu. Sasa ilikuwaje? Hii imekuwaje? Na kwa nini sasa tunabaguana wakati sote tulitoka kwa mtu mmoja, Baba Adamu? Mungu amewaonesha wanadamu kina kisichokuwa na mwisho cha upendo, na bado ni kiasi gani tumepungua katika kuutambua upendo huu. Kristo alikufa katika msalaba wa Kalvari ili wenye dhambi waweze kukombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi na kuwekwa katika mahali panapofaa mbele za Mungu. Fikiria juu ya upendo wa ajabu ambao Baba aliudhihirisha katika kutoa kafara hii. Ni kazi yetu kuwaelekeza wale walio nje ya zizi kwenye upendo huu. Kazi yetu kuwaambia wenye dhambi kile ambacho Kristo amekifanya kwa ajili yao na kile wanachoweza kupitia neema yake inayobadilisha. Upendo wa pekee ambao Mungu aliuonyesha kwetu. Upendo wa ajabu. Unajua inahitaji, Waswahili wanasema yataka moyo sana kukifanya tena kile ulichokiumba au kile ulichokipenda, alafu baadaye kikakukosea. Inahitaji moyo sana wa dhati uliopondeka kukifanya tena, kukikubali kiweze kuacha kwako. Na kama Mwenyezi Mungu angalikuwa kama mwanadamu awazavyo, mimi na wewe tuwazavyo, sidhani kama leo hii tungekuwa miongoni mwa wale tuliokombolewa. Sidhani. Labda kungekuwa na toleo jingine jipya la wanadamu. Maana tu kama ndani ya familia, mke na mume, achana nayo. Ndani ya familia, watoto waliozaliwa tumbo moja, achana nayo. Ndani ya familia, watoto mapacha, lakini wanagombana na kununiana. Kuna wengine wanafikia kuto kusemeshana kwa muda mrefu. Sasa je, ingetokea watu wa namna hiyo ndio wanakuwa katika ile nafasi aliyokuwa nayo Mungu, ya kwamba wana uwezo wa kuumba, na bado walipo viumba vyote katika ukamilifu wake, halafu wanajikuta tena wale ambao wameumbwa na sasa tunasema kwamba yani assume kwamba mwanadamu ndiye ambaye ameumba. Mwanadamu, mimi na wewe, jinsi tunavyojijua wenyewe tulivyo. Alafu vile ulivyoviumba vinakwenda vinakukosea, vinakwenda kinyume na maelekezo uliyoyatoa. Na wewe ndiye mwanadamu kama Prince hapa nilipo. Unajua, ningevitazama wanadamu wale, kasema unajua, ningekuwa mimi sasa ndiye nimepata nafasi ile ambayo Mungu amekuwa nayo ama yuko nayo. Ningesema wanadamu hawanifahamu mimi. Yaani ni waumbe. Sio kwamba wao ndo waliomba kwamba Bwana Mungu tunaomba utuumbe. Mimi niliwaumba. Tena nikawapendelea, nikawapatia upendeleo ambao haujawahi kupewa kiumbe chochote kilichoumbwa na Mungu. Utashi wa kujua mema na mabaya ni jambo kubwa ambalo mwanadamu aliweza kulipewa na hakuweza kupewa kiumbe mwingine wa aina yoyote. Wanasayansi watakwambia ya kwamba kuna baadhi ya wanyama wanakaribiana IQ zao, uwezo wao kama wanadamu, lakini ni kwamba wanakaribiana, sio wako sawa na mwanadamu.
Sasa mwanadamu huyu ambaye umemuumba, alafu baadaye ukampatia nafasi ya upendeleo ya kumpatia vitu bora zaidi ya wengine wote, viumbe vyako vyote ulivyoviumba, alafu leo hii unakuja kuvikuta tena vile ulivyovipendelea, tena ukavitengeneza kwa namna ya ajabu kwa sura yako mwenyewe, ili vikatembee vikionyesha taswira yako popote viendapo. Viumbe hivi unajikuta tena vinakwenda tofauti na maelekezo yako. Laiti kama ningekuwa mimi, ningesema embu tufanye kana kwamba hapakuwa na uumbaji wa namna hii, hapakuwa na watu wa namna, afu tufanye mambo mengine, ama tutatengeneza version, tutatengeneza toleo jingine. Kama ningekuwa ni mimi, nimekaa katika nafasi ama nimepewa nafasi hiyo ya uumbaji na kutoa hukumu ya kilichotokea baina ya kiumbe na muumbaji wake. Lakini upendo wa pekee ambao Kristo alituonyesha, aliuonyesha kwa wanadamu, ndio ambao unaopaswa kuweza kuonyeshwa sasa nasi tulio wafuasi wake. Hakuweza kutazama ni kwa kiasi kuona ya kwamba nina watoto ambao niliwafanya kwa upendo mkubwa, niliwafanya kwa sura yangu mwenyewe, nina watoto ambao niliwafanya kwa upendeleo wa ajabu. Acha nishuke nitengeneze mpango mwingine wa kuweza kuwakomboa. Wale ni watoto wangu, bado ni watoto wangu. Ninawapenda. Upendo wa namna gani ambao anajua ya kwamba Kristo, upendo huu utamgharimu na yeye kifo. Yaani alijua kabisa mpango jinsi utakavyokuwa, lakini bado alidiriki kuona ya kwamba yanifaa mimi kufa ili hawa waishi. Asubuhi ya leo neno linatuambia ya kwamba ndivyo ambavyo tunapaswa nasi kuenenda, kuwaonyesha watu wengine ambao bado hawajaujua huu upendo wa Kristo waweze kuufahamu, kuwafanya wengine nao wamtambue huyo Mungu, waujue upendo wake na kuyatii maagizo yake. Ndicho kitu ambacho Mungu anachohitaji sisi tunaoitwa kwa jina lake tuweze kuwa. Neno linatuambia ya kwamba tunataka sana kwamba katika yote yanayotendeka jina la Bwana litukuzwe na kusudi lake kuendelezwa. Kamwe hakuja kuwapo wakati ambapo ustadi wa usimamizi wa busara wa shughuli unahitajika zaidi kama wakati huu wa sasa. Upendeleo wa kibinadamu si wa Mungu. Kuongozwa na mihemko ya ghafla ni hatari sana. Mihemko ya kibinadamu ni bidhaa duni na haiwezi kuchukua nafasi ya akili iliyotakaswa. Sisi wote ni ndugu, na tunapaswa kutendeana yaliyo mema, tukielekezana kwa yule Mungu ambaye ndiye kiongozi wetu. Unapomuona rafiki yako ameenda tofauti, unapoona ya kwamba rafiki yako bado hajamtambua Kristo, bado hajamjua huyu Mungu, ni vyema ukaenenda kwa njia itakayoweza kumsaidia, njia ya kuweza kumtoa na kumvuta kutoka kule katika lile shimo alilokuwako na kumvuta katika sehemu iliyo salama uliosimama wewe. Sisi tulio wamoja, sisi tulioumbwa na kutoka kwa Baba mmoja, tunapaswa kutendeana haya yaliyo mema, na Mungu atatukuzwa zaidi, atajisikia furaha aonapo ya kwamba mimi
na fulani, mimi na Nyamiti, mimi na Makongoro, tukiwa wamoja, tukisaidiana sisi kwa sisi, tukibebeana mizigo, lakini pia tukielekezana kwa yule Mungu muumba wa mbingu na nchi. Bwana Yesu anaangalia kila nafsi kwa shauku kali sana, na ametaka kwamba tabia ya kiroho ya kanisa lake linapaswa kudumishwa kwa uangalifu sana. Kanisa liko ulimwenguni na linapaswa kufanya kazi fulani kwa ajili ya ulimwengu, lakini milango ya kanisa haipaswi kufunguliwa kwa ajili ya mambo ya ulimwengu. Bwana anatutaka, anaiangalia kila nafsi kwa shauku. Kila nafsi anaiangalia, anamwangalia Prince, anasema huyu ni kijana wangu na ninatamani sana, nina shauku siku moja awezi kukua pamoja nami katika makao haya ninayomwandalia. Kwa hiyo kila wakati anapambana kukufanya kwamba uwe kijana unayefaa. Kila wakati. Sasa wakati Kristo anapambana kukufanya wewe kuwa mwema, na wewe ujiweke katika mazingira yanayohitaji sasa kupokea hiyo mibaraka yake. Lakini pia unapokuwa tayari umekwisha kupokea mibaraka yake, hakikisha ya kwamba unamvuta na mwingine ambaye bado hajaufahamu ukweli wa Mungu. Ndipo ambapo tutakuwa na watu wengi walio tayari kabisa kulifahamu neno la Mungu, walio tayari kabisa kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Neno linatuambia kwamba kanisa liko ulimwenguni na linapaswa kufanya kazi fulani kwa ajili ya ulimwengu, lakini milango ya kanisa haipaswi kufunguliwa kwa ajili ya mambo ya ulimwengu. Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kitabu kile cha Mathayo 15 mstari wa 13 unaeleza haya. Kanisa lazima lilindwe kabisa. Tabia yake takatifu lazima ioneshwe kwa ulimwengu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9 una maelezo haya pia. Lakini pia katika kile kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 12 na 13 unasema, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Sisi kama kanisa tuko katika dunia hii na tunapaswa kuenenda katika dunia hii. Yaani dunia inavyozidi kwenda na sisi tunaenda, lakini tusiwe wa dunia hii. Hili nalo linawezekana. Yaani ni kwamba mimi ninaweza nikavaa shati hili, lakini sio kwamba mimi ndiye mmiliki, mtengenezaji wa hili shati tangu lilipotengenezwa. Tunaweza kuishi katika dunia hii, lakini tusiwe watu wa dunia hii. Tukawa na ujumbe wetu maalum kwa dunia hii, kwa wale ambao wameamua kuwa wakazi wa kudumu wa dunia hii. Hilo neno la Mungu linavyotuambia asubuhi ya leo, ya kwamba sisi kanisa linaposimama kama mtu sasa. Yaani ninapozungumza kanisa, si kanisa kama jengo, lakini kanisa kama mtu, mimi na wewe. Tuko katika ulimwengu huu na kweli tunaishi hapa, lakini hatupaswi kuishi kana kwamba sisi ni wa dunia hii. Tunapaswa kuishi kana kwamba ni watu tuko duniani hapa, lakini si wa dunia hii. Matendo yetu yatangaze maisha yetu, maisha ya Mungu ambaye ametuweka hapa duniani kwa wakati huu. Mienendo yetu itufanye wakazi wa dunia hii
waone ya kwamba kweli pale kuna utofauti, pale kuna watu wa Mungu, kuna mcha Mungu yuko katika ulimwengu huu. Naamini sana waliokuweko wakati Elia akiwa hapa duniani kabla ya kupaa walishuhudia matendo makubwa, walishuhudia utofauti mkubwa alionao Elia na watu wengine. Huko ndiko ambako neno linatuambia kwamba tunapaswa kuishi katika dunia hii, lakini tusiwe watu wa dunia hii. Maneno yetu, matendo yetu, kula kwetu, kuvaa kwetu, kuishi kwetu, kukamtangaze Kristo katika dunia hii. Yaani tusiishi hapa Afrika wanasema akija Yesu nitatubu bwana, acha niendelee tu kula nguruwe, acha niendelee tu kula mimi, kula sikula tu jamani. Usiishi hapa duniani kwa sababu dunia inakutaka kuishi kwa namna hiyo, lakini ishi duniani ukiwa unasikiliza sauti ya Mungu jinsi ambavyo inavyokutaka kuishi katika dunia hii iliyo yenye dhambi. Leo ukweli unapaswa kutangazwa kwa mataifa yote na jamaa na lugha na watu wote. Kwa kila mmoja, kila mtu aweze kusikia ukweli huu. Kila mtu. Ukweli unapaswa kutangazwa kwa mataifa yote na jamaa yote na lugha yote. Na ndio maana kuanzia kesho ukweli utatangazwa kwa jamaa yote ya dunia hii kutokea Nyamongo. Watu wote watasikia ukweli wa neno la Mungu kutokea Nyamongo. Kwa majuma matatu neno la Mungu litahubiriwa kwa njia ya mafundisho ya afya, kwa njia ya mafundisho ya familia, lakini pia kwa njia ya mahubiri na pia kwa njia ya nyimbo. Hii yote ni kudhihirisha namna ambavyo ukweli utapaswa kuweza kuelezwa kwa kila taifa na jamaa na lugha na watu. Sasa ni kazi kwako rafiki kuweza kuchagua. Swahili wanasema kupanga ni kuchagua. Ni kazi kwako kuchagua ya kwamba je, uko tayari kuwa miongoni mwa wale watakaolisikia neno hili, watakaosikia ukweli na kuishi. Nikiwa na maana kuishi, kuenenda sawa sawa na ukweli huu. Ni juu yako wewe kuchagua ya kwamba je, uko tayari kuusikia ukweli huu, au pia uko tayari kuwaambia watu wengine juu ya ukweli wa neno la Mungu. Hilo ni swali kwako. Kristo anatutaka tufanye kazi kwa njia ambayo haitaamsha chuki, kwa kuwa chuki inapoamshwa wengine watazuiwa wasisikie ukweli. Yaani huwezi kumhubiri mtu fulani ukiwa tayari kuna vitu fulani ambavyo umevifanya kwake ambavyo sivyo. Eti uje umtukane, umpige, umlazimishe, ufanye nini ukiwa unadhania ya kwamba huko ndiko ambako kunako mfaa mtu kuweza kujua ukweli wa Mungu. Neno asubuhi na neno natuambia kwamba hatupaswi kuweza kueneza chuki, kwa sababu chuki hii itawafanya watu wengine wasitake kusikiliza ni nini ambacho Mungu anazungumza na asubuhi ya leo. Nimalizie somo hili kwa kusema ya kwamba bado tuko katika ulimwengu huu ambapo vizuizi hivi vipo, na lazima tufanye kazi kwa njia ambayo itatuwezesha kuyafikia matabaka yote. Hebu vizuizi vya sasa visikutie wasiwasi na kuharibu imani na ujasiri wako kwa Mungu. Vizuizi vya sasa visikutie wasiwasi na kuharibu imani na ujasiri wako kwa Mungu. Sasa ni kizuizi gani ambacho kimekuwa kikikulemea?
Je, ni kizuizi gani ambacho kimekuwa kikisimama katikati yako? Je, ni ndugu ambao wamekuwa wakikutisha ya kwamba kama utahitaji kujiunga na hao na imani hiyo basi tutakutenga? Je, ni familia ambayo imekuwa ikikuletea vikwazo? Je, ni mke au ni mume ambaye amekuwa akikuletea vizuizi vya kuweza kulifahamu na kumfuata Kristo? Je, ni masomo yako ndio amekuwa yakikuletea vizuizi? Je, ni familia yako? Je, ni kazi yako? Je, ni nini ambacho kimekuwa kikisimama katikati kikikuzuia wewe kuweza kupata wokovu kutoka kwa Kristo? Je, ni kizuizi gani? Ninajua kila mtu atakuwa na cha kwake. Kila mtu ana cha kwake ambacho kimekuwa kikisimama katikati, kikimzuia yeye kusonga mbele kufikia ule wokovu. Asubuhi ya leo ninakutangazia rafiki, tunapokamilisha somo la leo, tumuombe Kristo. Tumuite Kristo. Yeye yuwaweza kuweza kutuondolea vizuizi hivi. Yeye yuko tayari kuweza kutusaidia. Yeye na yuko tayari kuweza kutushindia. Yeye alisema kwamba tunapomuita yeye wakati wowote yu tayari kutusikia na kutujibu maombi yetu. Kwa hiyo kazi ni kwako rafiki, kuamua kumuita Kristo ili aweze kutenda katika maisha yetu. Kazi ni kwako. Kupanga ni kuchagua. Wokovu ni kwa ajili yako. Wokovu si kwa ajili ya familia yako. Hakuna atakayeokolewa kwa sababu familia yake ilikuwa ikienda kanisani kila wakati. Hakuna ambaye atakayeokolewa kwamba kwa sababu mume wake au mke wake alikuwa akisali sana. Hakuna atakayeokolewa kwa sababu tu alikuwa na mali nyingi. Hakuna atakayekuwa akiokolewa kwa sababu tu alikuwa ni mtu maarufu mwenye kujulikana sana. Lakini wokovu ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Ni kwa namna gani ambavyo ulienenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu ili kuweza kustahili kupata wokovu huu. Je, uko tayari kupata wokovu huu? Je, uko tayari kuweza kuvishinda vizuizi vya mwovu shetani? Je, uko tayari kuweza kutembea katika nuru ya Kristo? Je, uko tayari rafiki kuweza kuhakikisha ya kwamba Mungu anasimama pamoja nawe? Je, uko tayari kuweza pia kuwasaidia marafiki wengine, ndugu zako, jamaa yako inayokuzunguka kumfahamu na kulifahamu neno la Mungu? Je, uko tayari kufanya hayo? Kama uko tayari, kuwa pamoja nami, shiriki pamoja nami katika ombi asubuhi ya leo tunapokwenda kukamilisha somo letu. Tuombe. Mungu mwema uketie mahali pa juu mbinguni, asante kwa somo la leo. Asante kwa sauti nzuri uliotupatia tulioweza kuisikia kupitia somo la leo. Umetukumbusha ni kwa namna gani ambavyo unatupenda. Upendo wako ni mkubwa na uliopitiliza. Upendo wako ni mkubwa na unaookoa. Upendo wako ni wa ajabu uliofanya ukaitoa maisha yako kwa ajili yetu. Na pia unatubembeleza na ukituomba ya kwamba tunapaswa nasi pia kujiweka katika mikono yako. Kuna wakati Mungu wetu tunakiri hapa baada ya kusikia neno la leo. Tunasikia mioyo yetu ikizungumza namna ambavyo tumekuwa tukitenda tofauti. Tumekuwa tukiwafanyia watu wengine tofauti. Tumekuwa tukifanya vitu visivyo kustahili, visivyo kupendeza Mungu wetu. Tunakusihi utusamehe. Tulipokuwa tukienda tofauti, tunakusihi Mungu wetu tusamehe. Pale ambapo tumekuwa tukienenda tofauti, tumekuwa tukiwasengenya wengine, tumekuwa tukiwazuia watu wengine kuweza kukuona wewe. Pale ambapo tumekuwa tukienenda tukizuia watu wengine kupata mibaraka kutoka kwako. Pale ambapo lemkini tumekuwa tukienda tofauti, Mungu wetu, asubuhi na wakati huu tunajiweka mikononi mwako. Kwanza tukiomba utusamehe, halafu ukatutengeneze tena tukafae kuwa wajumbe wema katika maisha na dunia hii.
Lakini unapotufanya kuwa wema na wajumbe waaminifu katika dunia hii, basi tukumbushe nasi pia kuweza kuwaambia na kuwavuta wengine, tuweze kuwa kundi kubwa lililo tayari kukulaki, hata ujapo tuweze kufaa kushiriki na kumiliki yale makao ambayo Mungu umekwenda kuweza kutuandalia. Asubuhi hii ya leo tunanyamaza tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi, kama ambavyo tumeshuhudia kwa upekee wa ajabu ukisafiri pamoja nasi katika juma zima hili la kazi, tangu tulipoianza siku ya kwanza mpaka leo tuko siku ya 6. Mungu wetu, tunaamini ya kwamba utatembea pamoja nasi hata katika masaa machache yaliyobakia kabla ya kuingia katika masaa matakatifu ya Sabato. Tunakusihi ukawe pamoja nasi, tunakusihi ukatembee pamoja nasi, tunakusihi ukatushikilie Mungu wetu, tunakusihi ukawe pamoja nasi ukituepusha na hila mbalimbali za mwovu Shetani. Na asubuhi hii ya leo tunaiweka serikali yetu mikononi mwako, Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, uongozi wote wa wasaidizi wake kuanzia makamu wa rais mpaka mjumbe wa nyumba 10. Mungu wetu, wote kwa pamoja tunawaweka mikononi mwako. Hawa nao ni watoto wako uliowateua kwa nafasi zao kushiriki kulitumikia taifa zuri hili la Tanzania. Mungu wetu, wanapotumia muda wao, akili zao, nafasi zao walizo nazo kutenda na kusimamia majukumu mbalimbali katika taifa hili, Mungu tunakusihi nao pia usije ukawapungukia. Uwabariki, uwashikilie, uwalinde, wahekimishe. Mungu ukawe pamoja nao na familia zao, ukawafanye kuwa bora zaidi wanapoendelea kulitumikia taifa hili. Tunaomba haya tukiamini ya kwamba Mungu utatenda sawa sawa na neno lako, katika jina lake Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Naam, rafiki, baada ya kupata nafasi nzuri ya kuweza kusikiliza somo asubuhi ya leo, moja kwa moja na kupitisha katika mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutakuwa na mengi ambayo tumekuandalia, na tafadhali waendelea kufuatana pamoja nasi. Mengi yanakuja. Huu ni wasaa mzuri wa Sunrise. Naitwa Prince Emmanuel, niko na Nyamiti Kayora. Baki nasi. Asubuhi njema twaona siku nyingine ya utukufu, tukiimba na kulisoma neno la Mungu. Tutachambua, tutadadavua mada mbalimbali kulingana na siku husika na kuangalia kurasa za magazeti ili kufahamu yaliyojiri ndani na nje ya nchi. Ni kupitia kipindi cha Sunrise Block hapa hapa Hope Channel Tanzania. Ungana nami Prince Emmanuel na Nyamiti Kayora. Ni kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 11:30 alfajiri mpaka saa 2 kamili asubuhi. Sunrise Block, tunaiangaza dunia.
hata kama ingetupasa kusafiri kutoka nchi moja kuelekea nchi nyingine ya dunia kuitafuta amani, kamwe tusingeweza kuipata isipokuwa kutoka katika chanzo cha amani ya kweli. Amani yangu na waachieni, amani yangu na wapa. Niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amani itokayo juu. Amani iliyokuu toka juu. Nipende kuchukua fursa hii kujulisha wazi kwamba ndoa nyingi ni bora liende bendera fuata upepo. Ikiwa ndoa yako haina malengo, mikakati na mahali pa kulengea mtokezee, nataka nikutangazie wazi, utapata wajukuu katika nyumba ya kupanga. Hapa panakutaka wewe mwanaume, panakutaka wewe mwanamke, ukae chini na mume wako, mweke mipango, mkubaliane nini mnajinyima ili muweze kutokezea katika malengo yenu. Moja, hakikisheni mnaweka malengo ya juu ya kufanikiwa kiroho. Mbili, hakikisheni wazi mnafanikiwa katika masuala ya uchumi. Tatu, inatakiwa kuhakikisha kwamba unaweka malengo mazuri katika masuala mazima ya elimu. Nne, kijamii, na tano, kiafya. Utakapoweka mambo yote hayo vizuri na malengo yako yakaenda vizuri, hautakuwa bendera fuata upepo, bali utakuwa mtu mwenye mafanikio katika ndoa yako. Haya yote tutakutana Nyamongo Net Event. Amani itokayo juu. Mkutano mkubwa umeandaliwa, mkutano wa Injili utakaorushwa dunia nzima kuanzia 18 Septemba. Hope Channel Tanzania, Rock FM, ni Morning Star Radio, ni kutokea kanisa la Kiwanja Nyamongo. Tunawakaribisha. Amani Itokayo juu. Amani itokayo juu. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tunaomba kukujulisha kuwa katika kipindi chote cha mikutano ya Nyamongo Net Event, taarifa yetu ya habari Hope News itarushwa kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku badala ya saa 1 kamili jioni. Tunaomba radhi kwa usumbufu utakojitokeza kutokana na mabadiliko hayo. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania. Yesu anaposema enendeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hamna maana kubwa kwamba sisi sote tunapokuwa tumemwamini Mungu tunahitaji kwenda kwa namna yoyote ile ambayo Mungu anakupatia uwezo wa kufanya hivyo. Inaweza kuwa ni kwa njia ya mali, inaweza kuwa ni kwa njia ya kuhubiri, inaweza kuwa njia ya nyimbo au karimu. Vyote hivyo vitamleta Kristo karibu, kwa sababu yeye ametutuma na kila mmoja ametumwa. Hebu na tuende tumtumikie Kristo katika kuleta watu kwake, kwa sababu kuja kwake kumekaribia sana sana sana. Usipuuzie hayo yanayotokea, magonjwa yasiyotibika, mafuriko, mioto, vyote hivyo vinaashiria kwamba yu karibu sana kurudi. Hebu tuende tuandae watu. Mimi nitakwenda.
Ni mapumziko mafupi ambayo umetoka kuyapitia, na sasa karibu katika ulimwengu wa kimataifa tunapokwenda moja kwa moja kuweza kutazama taarifa mbalimbali za matukio yaliyojiri duniani kabla ya kurejea hapa nchini mwetu Tanzania. Niko na Nyamiti Kayora kama mwanavyo hapa, akiwa amependeza kwelikweli kwa uzuri. Ijumaa hii ya kwake anaita Furahi Day. Ndivyo ambavyo. Karibu Nyamiti. Mzima wa afya. Jioni hivi unaandaa Sabato. Yes. Unachoma kanyama. Okay. Mambo yanakwenda vizuri. Yaani unakula safi kabisa. Ushapunguza ile sumsumu ile kwa sababu umeitia kwenye moto imechomwa choma kidogo nini. Afu tundizi unachoma kwa afya. Hakuna kukaanga. Kwa nini ujitese weke mafuta mengi? Sija tu kanitafuta nitakapokuwa au chelewe. Maana jua ndo mambo yako. Ya kabisa. Unajua ninakupigia mahesabu kama niliyoyapiga jana. Unafanya mazoea. Nakwambia hivi, nakupigia mahesabu kama niliyoyapiga jana. Makongola anaandamana leo. Afa akimaliza atakiwa aondoke Makongola. Anaandamana afanya nini? Aondoke aende. Dora mwenyewe amesema haiwezekani. Anakuja kulipa. Karibu bwana, karibu katika wasaa mzuri huu. Najua ya kwamba umeshakusha kufanya yale ya kwako yaliyo mema kabisa, kuhakikisha basi unatupitisha kujua huko duniani, maana katika miongoni mwa yale ambayo umeyafanyia kwa ubobezi mkubwa ni kuhakikisha tu kwamba unashirikiana kujua duniani kuna nini. Hebu tuambie nini leo? Yako mengi lakini tuanze na hili. Ulaya haijafurahishwa na ule umoja wa kijeshi. Wa wapi? Kuna umoja wa kijeshi ambao unaundwa na baadhi ya nchi ikiwemo Marekani, ikiwemo Uingereza. Kwa hiyo sasa kuna vitu ambavyo vimeonekana ya kwamba hawajaridhishwa ama hawajavipenda vitu hivyo. Kwa hivyo wakaamua sasa kuzungumza lakini na kutoa sasa kutoa mkataba mpya, yani maelekezo pengine mapya ambayo yatakwenda kufanyika. Kwa hivyo umoja huu wa Ulaya umesema haukuarifiwa kuhusu kuundwa kwa ushirika mpya wa kijeshi kati ya Marekani, Uingereza na Australia kabla ya kutangazwa kwa mkataba wa ushirika huo. Na hii ni kwa mujibu wa msemaji wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Peter Stano, ambaye amezungumzia hili. Na hali hiyo inazidisha wasiwasi kuwa Marekani inaitenga Ulaya. Na katika video ambayo imesambaa unamwona hapo mzee mwenyewe Mzee Joe. Kwa hiyo katika umoja huu umeona kwamba Marekani imeitenga ama inafanya vitu ambavyo katika masuala haya ya usalama, kwamba inakuwa inajitenga na inaleta wasiwasi, inaonyesha wasiwasi kwa hawa wananchi wengine wa shirika. Lakini kama unavyotazama, hao ndio wakuu wa hizi nchi ambazo wanaunda huu umoja ama ushirika wa kijeshi kati ya Uingereza na hizi nchi za Marekani, Uingereza pamoja na Australia, na wao wanauita AUKUS. Na kama unavyoona wasiwasi huu ambao sasa umeonyeshwa kwamba na huu umoja wa Ulaya kwamba Marekani inaonekana kuitenga Ulaya. Na msemaji huyu amesema watajaribu kuzungumza na Marekani, Uingereza na Australia ili kujua kinachoendelea. Na kwa kuwa nchi za Ulaya zinajadiliana kuhusu athari ya uamuzi wa nchi hizo tatu, basi viongozi wa nchi hizo washirika, rais wa Marekani Joe Biden, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na waziri mkuu wa Australia Scott Morrison watautangaza ushirika huo, na waliutangaza kama ambavyo umeona. Kwa hiyo waliweza kutangaza katika kile ambacho kilitafasiriwa kama hatua ya kukabiliana na ushawishi wa China unaozidi kupanuka katika ukanda wa Indo-Pacific. Na awali China iliukosoa vikali ushirika huo uliopewa jina la AUKUS, ikiutaja kuwa wenye kukosa umakini na ulio na malengo ya kuhujumu utengamano wa kikanda. Kwa walikaa hapo kama unavyoona, wakawa wanajadiliana, lakini viongozi hawa sasa wakatangaza muundo wa mkataba
ambao sasa watakuwa wakiufanya katika ushirikiano wao wa AUKUS ambao wameupa jina hilo la kifupi. Okay. Lakini sasa tunaona vile vile China na wenyewe wanaokosoa pengine na wenyewe na sababu zao kwamba kwa nini hawa jamaa wanaungana, kwa nini hawa jamaa wanaleta ushirika huu wa kijeshi, kwa nini wanataka kufanya nini? Na unaona meli kubwa kabisa kama hizo, mambo ya usalama ambavyo yanazingatiwa kwa uzuri kabisa ili kuhakikisha kwamba basi mkataba huo ambao ulitangazwa siku ya jana ambao ni mkataba wa ushirika katika nchi hizi tatu sasa ambazo nimekuainishia kwamba pengine wanapanga mikakati yao, labda ushirika wetu uwe wa namna hii, ulinzi wetu wa kisalama uwe namna hii. Lakini tunaona bado kuna nchi kama China, lakini Ulaya yenyewe bado inaona kwamba Marekani. Sasa nashangaa nchi ziko tatu, lakini kwa nini wanasema Marekani peke yake ndio inaonekana kutenga Ulaya? Mchambuzi wangu wana sababu zao za msingi ambazo zinawafanya kuweza kuona hivyo. Kwa sababu ukiangalia Marekani peke yake ndo ametajwa hapo. Kwa hiyo ziko nchi tatu. Ni Marekani peke yake ndo ametajwa katika ule Umoja wa Ulaya ambao ameshirikiana huko hivyo. Kwa hiyo ni kama ndio maana lazima waone kwamba mbona kama umejitenga hivyo wakati wewe tuko nawe huku upande wa huku. Imekuwaje tena umetengeneza umoja mwingine tena wa kijeshi na hawa watu wengine? Ndio maana, lakini haya yote naamini yataenda ikiwa na sababu za msingi. Unajua wanaambiwa Marekani huwa hawafanyi kitu hivi bila kuwa na sababu ya msingi. Kwa hiyo kutakuwa na kitu nyuma ya pazia. Watakuwa na sababu ya msingi ambayo inawafanya waweze kufanya hivyo, kujimarisha na kutengeneza umoja huo ushirikiano wa nchi hizo ambazo wameamua kutengeneza ushirikiano wa kijeshi. Lakini na ukiangalia nadhani kubwa zaidi na ndio maana hata China imeweza kulizungumza hili ikisema kwamba imeweza kukosoa ushirikiano huo kwa sababu sasa hivi vita iliyopo pia ya kiuchumi baina ya Marekani na China ni kubwa. Ndio. Kwa hiyo tena naona ameungana. Naona tena kuna ushirikiano mwingine ambao upo. Na utakumbuka hata pia katika mzozo ambao tunaweza kusema umetokea sasa hivi, kwa mfano katika taifa hili la Afghanistan, utaona China ametia mguu lakini akiwa upande wa Taliban, akiwaunga mkono wa Taliban, lakini Marekani ndio huyu ambaye yeye hakuwa tayari kabisa kuweza hayupo hawaungi mkono wa Taliban. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo mambo yanavyoenda, utofauti huo. Kwa hiyo ukiona huku kwamba kama Uchina imeungana na Mtalibani na Mtalibani sasa hivi ameipindua Afghanistan, iko chini yake, alafu Marekani hayuko pamoja nao, na sasa hivi Marekani ameanzisha umoja wa kijeshi na mataifa mengine, kwa lazima utie shaka. Kwa hiyo wako sahihi, mengine lazima utaiongeza tu mwenyewe hapa. Kwa sahihi lazima waanze kujiuliza. Ndio maana kwamba mengine lazima uanze utajiongeza tu mwenyewe. Kwa nataka kuniambia mfano wewe hapo na nani alafu nani na nani wakaungana. Kwa hiyo nao utatilia mashaka. Lazima niulize sasa ndugu yangu, mimi niko na Nyamiti hapa. Leo hii nimemwona Nyamiti kaungana na Miliana. Sasa tutafanyaje? Umoja ukoje huu? Kuna umoja mwingine mnaweza msiungane lakini mkawa mnashirikiana nyuma kwa nyuma. Yaani kinaonekana kivuli, haonekani mtu aliyepo, lakini kumbe katika hicho kivuli ndo nimesimama mimi sasa. Sasa ndio usimame front kama ambavyo na mimi niko front hapa nikionyesha. Haya bwana, tuachane na hilo. Jana pia kansela wa Ujerumani Angela Merkel aliweza kukutana na Rais Macron kule nchini Ufaransa na wakapata menyu. Kama ambavyo Makongola anatupitisha hapo, tunamuona bibi mwenyewe amefika hapo. Hivi ukiwa umevaa barakoa ukitaka kuzungumza lazima utoe.
Kwa hiyo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amempokea na wakafanya mazungumzo ya kikazi kansela wa Ujerumani Angela Merkel jana hiyo jioni katika eneo la ikulu ya Elysee mjini Paris, na duru kutoka ikulu hiyo zinaeleza kuwa mazungumzo baina ya viongozi hao yalikuwa ni yanalenga kutatua hali au kuzungumzia hali ya Afghanistan jinsi yanavyoendelea, lakini namna gani wataweza kushirikiana kati ya Ujerumani na Ufaransa ili waweze kuisaidia Afghanistan na pia katika ukanda wa Sahel. Lakini hali kadhalika waliweza kujadili zamu ya Ufaransa kushiriki uraisi wa kupokezana wa Baraza la Ulaya, ambapo utakumbuka kwamba mwezi Januari mwakani ama mwezi ujao ndio huu mpango unatakiwa uanze ule wa kubadilishana au wa kupokezana uraisi wa Baraza la Ulaya. Kwa hiyo Bi Merkel atang'atuka, tunakumbuka amedumu kwa miaka 16. Ndio. Kwa hiyo atang'atuka madarakani baada ya uchaguzi wa bunge jipya ambao unatarajia kufanyika mwishoni mwa mwezi huu wa Septemba. Kwa hiyo ikulu ya Ufaransa imesema Kansela Merkel ataandaa ziara nyingine rasmi ya kumuunga au ya kumwaga rais wa Ufaransa mnamo tarehe itakayotangazwa baadaye. Na Rais Macron yeye aliweza kuwapokea pia wagombea wawili wanaoongoza mbio za kurithi mikoba Bi Merkel ambao ni Olaf Scholz na wa chama cha CPD na Armin Laschet wa chama cha CDU pia aliweza kuwapokea. Lakini kubwa ndio hilo kwamba ni namna gani sasa wanajipanga kuweza kujadili namna ya kwenda kupokezana ule uraisi wa Baraza la Ulaya. Lakini pia bibi anataka kuaga, yani anaanza kuagaaga miaka 16 aliyotumika kama kansela. Anaona unaona wanaagana kwa busu zuri kabisa pale la kiuongozi. Unajua unaweza kumuhagi mtu lakini ile unamwagile kikawaida tu, alafu kuna ile hagi la kiuongozi. Okay. Kama ambavyo umeliona kuna hagi la kiuongozi kumbe. la kiitifaki. Okay. Sawa. Ndio. Sawa. Kwa hivyo ndio ambapo pia yamejili huko Ufaransa. Tunakaribia kurudi nyumbani. Okay. Barani Afrika tunafika nyumbani, hebu tuanzie kwanza Afrika ya Magharibi. Sawa. Yaani tusharudi Afrika sasa. Lakini sasa kabla tujaje Afrika Mashariki, twende Afrika ya Magharibi. Yes. Kwa ndugu zetu wale wagine. Na unakumbuka jana ECOWAS waliketi? Jana walisema wataketi. Na kwa kuwa jana sisi ni asubuhi, tukasema ya kwamba tutasubiri kuona matokeo baada ya kikao kukitiwa hiyo siku ya jana. Sasa viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS wanakutana na kufanya maamuzi juu ya kuirejesha Guinea katika utawala kikatiba baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomng'oa madarakani Rais Alpha Conde mapema mwezi huu. Jumuiya hiyo ya nchi 15 tayari imeusimamisha wanachama Guinea kufuatia mapinduzi hayo ya tarehe 5 Septemba wiki iliyopita, ambapo ECOWAS ilipeleka ujumbe nchini Guinea kukutana na mwanajeshi aliyeongoza mapinduzi hayo Lieutenant Colonel Mamadi. Kaka Fande hapa. Na kikao chao leo kitanuia kuitathmini ripoti ya ujumbe huo na kuamua hatua inayofuata. Akifungua mkutano huo, viongozi wenzake Rais Nana Akufo-Addo wa Ghana ambaye ndiye mwenyekiti wa zamu wa ECOWAS amesema anayo matumaini makubwa kwa pamoja watapata suluhisho mwafaka na la kudumu kwa mzozo wa Guinea. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Charles Boshua, wakuu hao wa nchi watataka kuelewa vyema kinachofuata katika siasa za Guinea mnamo miezi michache ijayo. Hii yote ni kuweza kuhakikisha tu ya kwamba bana Guinea inarudi katika ile mstari ulio mnyoofu. Na usalama wa raia pia. Utakumbuka ya kwamba mpaka sasa tunapozungumza kuna makatazo ambayo yametolewa. Kuna baadhi ya uhuru ambao kidogo tunaweza kusema kidogo umeanza kubinywa katika taifa hili. Ndio. Nyamiti, wewe kama mimi nikufahamuvyo vizuri, laiti kama ungekuwa nchini Guinea kwa sasa
hali yako ingekuwa ni tofauti zaidi. Kwa sababu ninakuelewa ya kwamba Nyamiti huwezi ukasema yani labda leo Ijumaa ndio unaweza ukapiga simu kwamba Nyamiti bwana, najua uko nyumbani sasa hivi saa 2 saa 3 uko nyumbani. Lakini tofauti ya hapo ingekuwa ni changamoto zaidi. Kwa mipopo. Sitaki kusema hivyo. Mimi nimesema mimi popo. Sijasema. Ila ninavyokujua laiti kama ungekuwa uko Guinea. Nasema hivi, kwani Jumatatu maisha yako yangekuwa magumu zaidi. Kwani Jumatatu mbali? Na unajua kesho nipo hapa. Sasa shauri yako. Yaani nasema kama ungekuwa huko Guinea kwa sasa, maisha yangekuwa tofauti. Yaani yangekuwa magumu zaidi kwa sababu si Nyamiti ninayemfahamu wa kumwambia kaa nyumbani saa 2 awe yuko nyumbani. Na ingekuwa changamoto sana. Yaani changamoto. Kama fundi mwenyewe wa gereji anaruhusiwa kukamilisha gari saa 6 usiku. Lakini sasa hivi anaambiwa 12 uwe ndani. Mbona. So tuzidi kuwaombea wenzetu wa Guinea. Hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa na viongozi hawa ECOWAS, lakini pia hata wale ambao kwa sasa ndio wanashikilia kikosi kile cha jeshi kiongozi na kaka Afande pale. Yes, waone namna iliyo njema ya kurejesha sasa ule maelewano, lakini pia kurejesha amani lakini pia na hali izidi kusonga mbele kwa wananchi. Unajua hili nimeendelea kulisema na nitaendelea kulisema zaidi. Panapoingia changamoto katika nchi au taifa au jamii fulani hivi, wanaoumia zaidi ni jamii, yaani wananchi wa kawaida. Mimi na wewe tunaokula ugali na sukuma wiki, kwa sababu mojawapo ya vitu ambavyo tunavikosa kwa uzuri ni hata ile nafasi ya kuweza uhuru tu wa kuabudu tunaukosa. Sasa embu piga picha ya kwamba Guinea kwa sasa ingekuwa sasa ndio iko ndio Guinea ya Tanzania ambayo kesho tunakwenda kuanza mkutano wa Nyamongo. Alafu ndo kuna mgogoro kama wa namna hiyo. Unafikiri mkutano ungeendaje? Ni changamoto kwa kweli. Kwa hiyo lazima tuweze kuona namna ya kuweza kuwaombea wenzetu ili hili liweze kupita likiwa salama, lakini pia lipite kwa haraka, watu warudi kuendelea kufanya majukumu yao ya kawaida. Lakini pia kuendelea kupata nafasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu wao kwa uzuri, yani bila kuwa na tashwishi ya kwamba sisi tukawa tunaabudu humu ndani alafu uko nje tayari kuna kikosi kipo hapa kinatusubiria. Hayo nayo yatakuwa yanatutoa katika uwepo. Mtumishi tunasema hivyo tu. Unatoka katika uwepo. Sawa mtumishi. Hayo ni yale ambayo yamejiri kule Afrika ya Magharibi. Ulisema ya kwamba tutaingia tena kidogo Afrika Mashariki. Jana niliona taarifa pia, unajua kumekuwa na sintofahamu kidogo baina ya makamu wa rais wa Kenya nayo imekuwa ni jipu sasa. Tunaweza tukasema Mzee Ruto lakini pia na rais aliyeko madarakani Rais Kenyatta. Kwa hapa tunaweza tukasema kwa mfano mila na mimi hebu nisikilize vizuri. Mimi ndo natoa wewe mbona nisikilize mimi. Rais afu na makamu. Mimi ndo mtaalamu. Sawa. Nimeambiwa nisikilize, sasa nasikiliza. Nisikilize. Hebu acha kunipa taarifa yako kwa mimi nakupa ya kwangu. Jana niliona ya kwamba kumekuwa na taarifa kutoka kwa viongozi wa dini. Hii kitu ambako nilikipenda ya kwamba viongozi wa dini wanahitaji sasa kuweza kuwapatanisha. Ni jambo zuri. Kuwakalisha chini kwa pamoja rais wa Jamhuri ya Kenya na makamu wake. Kumbuka hao wote ni wanaiunda serikali. Sasa kama pakiwa na mgogoro hakuna kitakachoendelea. Huyu anaweza kusema hiki na huyu atasema hiki. Huyu anatoa maamuzi. Huyu anatoa maamuzi na huyu anapinga maamuzi. Gazeti inatoka leo alitoki.
Kwa hiyo hivi umesema nisiongee. Mimi nakushangaa unazidi kukiuka masharti mwisho wa siku. Kwa hiyo kitu ambacho nilikipenda Mheshimiwa Ruto alizungumza ya kwamba yuko tayari kwa hatua hiyo ambayo viongozi wa dini wanataka kuichukua ya kuwakutanisha, na amesema yuko tayari kabisa ili kuweza kuona ya kwamba wanakaa pamoja, zile makando kando yumkini haziko katikati yao. Huyu ndio mbingwa, huyu ndio mzungumzaji, kwa sababu watu unajua wanaongoza nchi. Ina maana asipokuwepo rais anayemwakilisha ni makamu. Ni kweli. Na kuna mambo mengine ambayo hata rais hatakiwi kusimama kuyazungumza kabisa, anatakiwa asimame makamu wa rais kuyazungumza. Sasa kama hakuna uelewano kati ya mkuu na msaidizi, yaani tuseme mwalimu mkuu na mwalimu msaidizi, ndio mwalimu mkuu akipata dharura nani anashikilia shule? Mwalimu msaidizi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Ndio. Kwa hiyo nimependa hatua ambayo viongozi wa dini wameweza kuifikia, kuweza kuona kwamba hili nalo linapaswa kuweza kutatuliwa kwa uzuri, na pia nimependa utayari wa viongozi hao wakiwa tayari kuweza kuona basi linaweza kutatuliwa. Ni hayo tu ambayo nimetamani kuweza kupitisha pia katika Afrika Mashariki. Tuende kwenye mapumziko mafupi, alafu tukirejea hapa Nyamiti, kuna watu wako online. Yes, takupitisha online. Wanaitwa online nini? Ngoja nichungulie vizuri. Online lodge. Okay. Kule Nyamongo. Tarime Mara. Tukupitisha kwa marafiki tulizungumza hapa. Wanaotufuatilia na watuambie hali halisi inavyoendelea kule, na ikiwa imebakia nusu. Wewe mahesabu yako ni nasilaga kuelewa. Tena sio nusu siku sasa. Ndio. Saa zimesalia. Okay, sasa ni masaa. Sio masaa. Saa zimesalia. Okay. Ni saa zimesalia. Asante sana mwana Kiswahili mwenzangu. Kwa kunisaidia kwa hilo. Tutakwenda kwenye mapumziko mafupi mtazamaji, na tutakaporejea hapa basi tutakuwa na taarifa kutokea hapa nchini mwetu, lakini moja ya taarifa ni kukupatia mrejesho, maana watu wamekuwa wakijiuliza ya kwamba tumekuwa tukisema ya kwamba tunatamani mimi pamoja na Nyamiti na wewe unayetutazama uwe miongoni mwa wale ambao tutaweka historia ya kuwepo kwa uzinduzi wa mikutano ya Nyamongo. Unajua moja ya vitu ambavyo navipenda mimi ni kuweka historia. Ukiweka historia bwana. Kuelewa ndugu yangu, ni kuweka historia wewe. Jana kwenye umeniwekea historia. Ni kweli kabisa. Sasa katika vitu ambavyo navipenda kwenye kuweka historia. Taweka historia. Na kesho nimejipanga kwa neema Mwenyezi Mungu. Kesho. Saa chache zijazo. Sasa kile ni kipindi ambacho inawezekana nisishiriki moja kwa moja. Nikashiriki nikiwaombea, yani nikishiriki nyuma ya. Sasa kesho nitashiriki nikitazama hivi. Nikiwepo na nikiwa na kituo changu. Usiniambie wewe ueleweki, unaweza ukaenda Nyamongo wewe. Ndio maana nakwambia hivi, ni miongoni mwa watu ambao ninatamani sana kuweka historia. Sasa naamini ya kwamba na wewe unatutazama uko tayari kuweka historia. Kesho linapoandikwa majina ya watu walioshiriki kutazama mikutano hii, uzinduzi wa mikutano ya Nyamongo, basi jina lako lisikosekane. Sasa tutatamani baadaye tutakaporejea baada ya mapumziko mafupi kupata updates kutokea Nyamongo moja kwa moja. Nini ambacho wamefikia wapi mpaka sasa? Timu ipo kule. Je, ni kweli maandalizi yamekamilika au labda tuongeze wiki moja mbele? Nani kasema? Tutakuja kuyapata hayo baadaye baada ya mapumziko mafupi. Nishaandaa vituo vyangu huko. Nakwambia hivi ndio tutakuja kuyasikia hayo baada ya mapumziko mafupi. Sawa. Profesa Makongoro, twende kwenye mapumziko mafupi.
Ni amani, ni amani, ni amani, ni amani, si amani ya kawaida, ni amani itokayo juu. Usikose kufuatilia mikutano ya amani itokayo juu. Ni tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 9 mwezi wa 10 2021. Karibuni katika vipindi mubashara. Kumbuka haya yote utayapata kupitia Hope Channel Tanzania, Morning Star Radio na Rock FM. Ndio, ni mkutano makini, usikose. 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 Nyote mnakaribishwa. Mimi ni Mkristo
ninayeishi kwa neema na huruma za Mwenyezi Mungu zinazoniwezesha kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Asubuhi njema twaona siku nyingine ya utukufu, tukiimba na kulisoma neno la Mungu. Tutachambua, tutadadavua mada mbalimbali kulingana na siku husika na kuangalia kurasa za magazeti ili kufahamu yaliyojiri ndani na nje ya nchi. Ni kupitia kipindi cha Sunrise Block hapa Hope Channel Tanzania. Ungana nami Prince Emmanuel na Nyamiti Kayora. Ni kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 11:30 alfajiri mpaka saa 2 kamili asubuhi. Sunrise Block, tunaiangaza dunia. Kila mmoja amepewa uwezo na nguvu za kuifanya kazi, nasi kwa siku 6 tutende bila ulegevu. Pasina kujali mazingira, ibada ya siku ya Sabato tuhudhurie. Kilicho cha Bwana turejeshe kwa uaminifu, kwa kuwa tumeifanya kazi na Bwana kwa siku 6. Vyote hivi utupatie amani moyoni, kwa kuwa tunamwamini na kumwabudu yeye atupaye amani itokayo juu. Naitwa Haya Seguran Kilamian, na sali katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na walikeni nyinyi nyote twende Nyamongo. Ni amani itokayo juu. Ni mkutano mkubwa umeandaliwa, mkutano wa Injili utakaorushwa dunia nzima kuanzia 18 Septemba. Hope Channel Tanzania, Rock FM, ya Morning Star Radio, ni kutokea kanisa la Kiwanja Nyamongo. Tunawakaribisha. Ni amani itokayo juu. Itokayo juu. Nyamongo Net Event. Ni amani, ni amani. Ni amani, ni amani. Si amani ya kawaida, ni amani itokayo juu. Usikose kufuatilia mikutano ya amani itokayo juu. Ni tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 9 mwezi wa 10 2021. Karibuni katika vipindi mubashara. Kumbuka haya yote utayapata kupitia Hope Channel Tanzania, Morning Star Radio na Rock FM. Ndio, ni mkutano makini, usikose. 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 Nyote mnakaribishwa. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tunaomba kukujulisha kuwa
katika kipindi chote cha mikutano ya Nyamongo Net Event. Taarifa yetu ya habari Hope News itarushwa kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku badala ya saa 1 kamili jioni. Tunaomba radhi kwa usumbufu utakojitokeza kutokana na mabadiliko hayo. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania. Kila mtu anacho kisa cha kusimulia juu ya urafiki wake na mtu fulani. Lakini kisa cha John na Mercy ni cha tofauti sana. Wana tofauti kati yao. Mercy alivutiwa na John na alitamani awe rafiki yake wa karibu. Mercy alifanya kila jitihada ili kuvuta ukaribu wake kwa John. Mercy alihisi John hafai kuwa rafiki wa kweli, maana alishindwa kumsaidia alipohitaji msaada kutoka kwake. John na Mercy walijua tofauti zao. Hawakujali juu ya hilo. Walijali zaidi kile kilicho ndani yao na sio tofauti zao. Tofauti yako ni nini?
Napenda kuchukua fursa hii kukujulisheni wazi kwamba watu wengi wanakutana na changamoto nyingi katika masuala yao ya kaya na familia. Lakini hapa napenda nikuletee taarifa makini. Mahali sahihi pa kupeleka shida zako, si kwa mshauri, si kwa wanasheria, sio kwa viongozi wa dini au mahali pengine popote, lakini waweza kutulia katika nyumba yako na kusikiliza moja kwa moja kupitia katika mpango au mkakati maalum wa kanisa la Waadventista Sabato, kupitia kwa mikutano yake makini itakayofanyika kule katika viwanja vya Kiwanja Nyamongo Tarime. Ninapenda nichukue fursa hii kukualika pale, utajipatia amani itokayo juu. Utasikia nini chanzo cha baraka nyingi ambazo watu wanazipata katika ndoa zao, ikiwa ni pamoja na kufahamu siri za mafanikio ya ndoa zao, ikiwa ni pamoja na kufahamu changamoto, migogoro, vyanzo vyake, namna ya kutatua makosa mengi ambayo wanandoa wanayafanya. Halafu wakati mwingine shida mbalimbali ambazo wanaweza kuwa nazo waweza kupata majibu yake kutoka katika mikutano hii makini. Mkutano mkubwa umeandaliwa, mkutano wa Injili utakaorushwa dunia nzima kuanzia 18 Septemba. Hope Channel Tanzania, Rock FM, ya Morning Star Radio, ni kutokea kanisa la Kiwanja Nyamongo. Tunawakaribisha. Ni amani itokayo juu. Amani itokayo juu. Dunia ipo sokoni, nani basi atakayeinunua? Ainunue na kuitibu jeraha zake mpya zilizo juu ya makovu ya jeraha za zamani, hata kuleta amani. Hata hivyo, yaonekana imeelemewa, inawayawaya kama machela. Ni nani atakayeituliza? Ni nani basi atakayekinga dhidi ya anguko kutoka katika njia yake? Mbona kama ni chombo kisicho na dereva, anguko lake litazuiwaje? Mimi na wewe tupo ndani yake. Kelele za vilio zinasikika kote. Yu wapi mmiliki wake aitulize dhoruba na kuileta amani? Hata kidogo. Amani haiwezi kutoka ndani ya dunia hii, isipokuwa amani itokayo juu. Hii ni ya kipekee. Usikose kufuatilia na kupata mibaraka. Mnenaji ni mchungaji Daktari Godwin Lekundayo wakishirikiana na mchungaji Beatus Mlozi, Daktari Silas Kabele, Bilozi Biseko. Wote hawa watakuletea habari ya mwenye kuileta amani ya milele duniani. Ni kuanzia Septemba 18 hadi Oktoba 9. Matangazo haya yatakufikia mubashara kupitia Hope Channel Tanzania, Morning Star Radio, Rock FM na mitandao ya kijamii. Usipange kukosa. Andaa kituo, Arika Marafiki. Haya, tumerejea tena mtazamaji baada ya kuwa na mapumziko kidogo mafupi ambayo yanatufanya sasa
kuweza kurejea katika taarifa zetu za hapa nchini. Awali tulikuambia ya kwamba tutakaporejea hapa tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kutoka kwa timu yetu iliyoko kule Nyamongo katika kanisa la Kiwanja, mahali ambapo ndipo ile historia ambayo tumekubaliana mimi pamoja nawe na Nyamiti hapa ya kwamba kesho tuwe miongoni mwa wale ambao tutaiweka historia hii. Basi timu iliyoko kule itatupatia kidogo update ya nini ambacho kimejiri, si ndivyo Nyamiti? Ama mambo yatakuwa yamebadilika? Yanaanzaje kubadilika? Ninaye hapa Zaki Maduhu kwenye line kutokea Nyamongo. Utakumbuka kwamba huyu ni meneja kutoka kule katika ile media center iliyoko pale Musoma, na Nyamongo ni jirani, ni nyumbani pia, na amekuwa akifanya kwa uzuri kabisa maandalizi haya, kwa sababu tunaweza kusema ndio mwenyeji wetu hapa, akitupatia hakikisha kwamba basi mambo yanakwenda kwa uzuri, hasa katika masuala haya ya kimawasiliano. Na hivyo basi tumeona katika wasaa mzuri wa Sunrise tuweze kuzungumza naye Zaki aweze kutupatia kwamba ni nini ambacho kinachojiri mpaka sasa, mambo yakoje. Zaki Madu, habari za asubuhi? Ni salama kabisa Prince, habari za huko? Habari za huko ni njema kabisa. Tuambie huko Nyamongo kwanza, asubuhi ya leo mmeamkaje? Hapa Nyamongo tumeamka salama, hali ya hewa ni nzuri kabisa. Hakuna joto sana kama ilivyo Dar es Salaam. Kwa hiyo timu iliyotokea Dar es Salaam nadhani ya kwamba wanafurahia sana hali ya hewa ya hapa Nyamongo. Unamsikia. Hiyo ndio mara. Wakae vizuri, hewa nzuri, chakula kizuri. Ndio mara. Wamepita kwenye kile kibao kinachosema sasa unaingia mkoa wa Mara. Wewe tumebadilika. Kule hakuna karibu mkoa wa Mara, huko ni sasa unaingia mkoa wa Mara. Zaki ni miongoni mwa watu ambao umeshiriki kwa uzuri kabisa kwenye maandalizi haya na bado uko hapo kwenye timu. Hebu tuambie kwanza mwitikio wa wanamara baada tu ya kuona ya kwamba tunasema wokovu umefika Mara, wokovu uko Nyamongo, wokovu utakuwepo nyumbani Kiwanja. Mwitikio wao wanamara ukoje, na wewe ukiwa miongoni mwa watu ambao unaishi hapo sasa? Kwa kweli mwitikio ni mkubwa sana, kwa sababu kwanza ni tukio ambalo halijawahi kutokea tangu misingi ya dunia kwa maeneo haya. Kwa hiyo imekuwa ni kitu ambacho kinawavutia sana watu, wanatamani waone huwa inakuaje. Hata wakati wa maandalizi hapa tukiwa tunafunga vifaa, hata kabla ya kufunga vifaa, wakati tunakuja kwa ajili ya kuhamasisha watu na vitu vingine, watu wanashangaa sana, wanakuja wanaona jinsi ambavyo nafanya. Kwa hiyo wanategemea kuona kitu cha kihistoria ambacho hakikuwahi kutokea, hata pengine hakikuwahi kufikiriwa ya kwamba kingeweza kutokea katika mji wa Nyamongo. Na hata jana wakati tunafanya documentary fulani, tukiwa pale katika ile center ya Nyamongo, tukiwa na ile mabango, kila mtu alikuwa anatamani yabandikwe dukani kwake, kwa sababu anasema ya kwamba huu mkutano ni wa kwangu, huu mkutano ni wa kwetu, hata kama sio Mwadventista Msabato. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba watu wana matarajio makubwa, lakini wanatamani kitu kiweze kutokea. Tunaweza tukasema zimesalia saa tu ili moto wa Injili uweze kuwaka pale Kiwanja. Alikadhalika leo ni siku fupi, tunaweza tukasema. Pengine kwa leo ni mambo yapi ambayo mnatarajia kuyafanya ili kuamsha kwa watu wa Nyamongo, watu wa Kiwanja waweze kuona kwamba ile siku ambayo tulikuwa tunaisubiria, yule mwanamwali ambaye tulikuwa tunangojea kumuona sasa yuko tayari, wanamalizia kumpaka mafuta ili atoke nje tumuone? Kwanza tumefikia asilimia kubwa ya kukamilisha, na leo jioni tutafanya majaribio, kwa sababu vifaa karibu vingi tumeshafunga, na tumekuwa tukianza asubuhi tunatoka usiku sana ili kuhakikisha kwamba tuna meet ile siku ya mkutano. Kwa hiyo leo tutafanya majaribio, lakini pia jioni kipindi kile cha kanisani juma hili nadhani kitaruka moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Kiwanja katika mji wa Nyamongo. Kwa hiyo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tegemea tu ya kwamba jioni kwa hakika tutakwenda hewani kwa majaribio, lakini pia kipindi cha kanisani juma hili kitatokea hapa.
Zaki, ninatamani kufahamu ni mwenyeji sasa kwa miezi kadhaa ambayo tayari umekuwa ukiishi hapo Musoma na mkoani Mara kwa ujumla, naamini kwamba hata Tarime umekuwa ukipita huko. Kwa yule mkazi wa kutokea nje ya mkoa wa Mara ambaye labda anatamani kuwa miongoni mwa wale washuhuda wa macho kwa macho, uso kwa uso, miguu kwa miguu katika kiwanja cha mikutano hapo kanisani Kewancha, je, kuna mazingira rafiki ya mtu kuweza kufika, nikiwa na maana kwamba malazi kwa maeneo hayo yapo ya kutosha, usafiri upo wa kumfikisha eneo la mkutano? Na pia malazi ndio inaweza kuwa changamoto kidogo, kwa sababu hili ni eneo la mgodi. Mgodi wa Mara huko hapa. Sasa maeneo mengi ambayo watu wanafikia kwa ajili ya kulala, wengi yamechukuliwa na wafanyakazi wa mgodi. Watu wamepanga mwaka mzima, miezi 6. Kwa hiyo unajikuta kwamba maeneo mengi yamechukuliwa. Lakini pia kingine ni kwamba sisi timu ni kubwa sana. Ukiangalia timu ya production tuko wengi, timu ya wahudumu pia wako wengi. Kwa hiyo kupata mahali pa kulala inakuwa ni changamoto. Unaweza kupata lakini kwa shida sana. Lakini pia kuna watu ambao mjini Nyamongo ni mji wa kibiashara. Kwa hiyo kuna watu ambao kupitia mkutano huu wamekuja hapa, mpaka sasa wameshafika. Maana hata mimi nimekutana nao, wametokea Dar es Salaam na sio kwamba ni wahudumu, lakini wamekuja tu na watakuwepo mwezi mzima hapa. Kwa sababu mkutano huu ni kama umewaletea fursa za kuja kutembea na kuona ya kwamba dunia ya Nyamongo inafanya nini. Na kwa maeneo ya huku gharama za nyumba za kulala sio kubwa sana. Kwa hiyo mtu anaweza tu kuchukua sehemu akakaa mwezi mzima. Kwa hiyo inaweza kuwa ni changamoto kidogo, kwa sababu wengine pia inabidi waishi Tarime na wanakuwa wanakuja hapa na kurudi. Hiyo ndio inaweza kuwa ni changamoto kubwa sana, na hata sijajua kwamba kesho itakuwaje, kwa sababu watu wengi sana wanakuja. Na hata kwaya zitakazokuwa zinakuja zinaweza zikapata changamoto, hasa zile ambazo zitahudumu Jumamosi, maana lazima zifike siku moja kabla. Lakini nimefurahishwa tuna kwaya wenyeji wa hapa, wao wana project yao ambayo wamejiandaa kwa ajili ya kukodishia wanakwaya wanaokuja sehemu ambazo watalala. Okay. Nilitamani kujua kwa mtu ambaye anatokea nje ya Tarime ama anatokea nje ya mkoa wa Mara, akishafika pale Tarime, anafika vipi Kewancha? Kwa mtu anayetokea nje ya mkoa wa Mara, hasa tuseme mikoa ambayo ni Dar es Salaam ama Mwanza, Shinyanga na Tabora, atakuja moja kwa moja. Maeneo hayo kuna magari ambayo yanakuja mpaka Mwanza. Ben Mwanza atakuja na magari mpaka Tarime. Lakini kwa Dar es Salaam pia kuna magari ya moja kwa moja mpaka Tarime. Tena ukifika Tarime pale kuna usafiri wa gari ndogo ambazo zinatoka Tarime kuja Nyamongo hapa. Sio mwendo mrefu sana. Ni takriban kama dakika 40 hivi ama 35 anakuwa ameshafika hapa katika mji wa Nyamongo, na gharama sio kubwa sana kutoka Tarime kuja Nyamongo. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa wakazi wanaotokea maeneo kama ya Arusha. Wanaweza wakachagua tu option either kupitia Serengeti, unatokea Mgumu unakuja moja kwa moja unashuka Nyamongo kabla ya basi kuendelea kwenda Tarime. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo zinaweza kukufikisha hapa katika eneo la mkutano, na bahati nzuri ni kwamba kuna mabango yanayowekwa hasa katika mji wa Tarime. Kuna mabango makubwa kabisa barabarani ambayo yamewekwa yanayoelezea mkutano ulipo na namna ya kufika katika eneo la mkutano. Kwa hiyo ukishafika maeneo ya Nyamongo hapo ni rahisi kufika katika kanisa la Kewancha? Ni rahisi sana, kwa sababu ni kanisa kubwa katika mji huu wa Nyamongo na liko barabarani kabisa, hatua chache kufika Nyamongo pale center. Kwa hiyo ni kanisa ambalo limejulikana na lina bango kubwa sana la kuelezea kwamba ni kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo hata kufika usiku linawakataa. Kwa hiyo ni rahisi kufahamu ya kwamba umefika katika eneo la mkutano. Zaki, asante sana kwa haya ambayo umeweza kutujuza asubuhi ya leo. Nashukuru sana. Karibu sana pia wewe uweze kuona macho kwa macho, uso kwa uso. Naam.
Na mimi miongoni mwa watu ambao nimejitoa kwa ukweli kabisa kuweka historia hii ambayo naamini umeizungumza hapa ya kwamba tangu ulimwengu kuumbwa haijawahi tokea na haitakuja tokea tena, zaidi kwamba itatokea siku ya kesho. Kwa hiyo nimejipanga kweli kweli, sio mimi tu, mimi na familia, kuweza kuhakikisha ya kwamba basi tunashiriki hapo kwa uzuri. Karibu sana. Asante sana Zaki. Niwatakie maandalizi mema ya mwisho hapo siku ya leo. Asante sana. Nasikia Salimia wote, ni saa 1 sasa hivi na nina imani kwa desturi ya mkoa wa Mara sisi chai yetu ni ugali ule mwekundu na nyama kidogo. Sijajua vijana kutoka Dar es Salaam huko vipi? Kinakuwepo pia. Vijana wameweza kweli kula ugali asubuhi yao? Itabidi wazoe kwa muda wa mwezi mzima, itabidi wajaribu kidogo. Kabisa. Asante sana Zaki. Okay, asante sana. Okay. Haya. Nazungumza nikaa natamani kama nilimwona jana Samuel Paul akishika yuko na Kija wameshika kamera. Sasa sijui alikuwa anatengeneza. Natamani tungevipata vitu vile. Unajua kuna mtu anatamani kuona muziki zaidi. Kwa hiyo nafikiri tunaamini kwa hili ambalo tumekifanya kwa siku hii leo, tunaamini basi vile ambavyo wanaendelea kuvichukua kule wakitupatia mtazamaji akiona, unajua anahamasika. Kuna mwingine yuko Tarime pale pale, lakini akiona hivi kumbe Kiwanja ndo pamekuwa hivi, anaacha kila alichokuwa anakifanya anakimbia kwenda kuona uso kwa uso. Kwa hiyo tunaamini wakifanya hivi na tunaamini watafanya ili endelee kutoa motisha kwa mtazamaji ili aweze kuendelea kufuatilia na kuona ya kwamba sasa kweli mambo kule yameiva na yako tayari. Umemsikia Zaki akisema ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamefika tayari muda mrefu kuhakikisha ya kwamba nao wanajiweka sawa. Maana kama umesikia taarifa ya Zaki hapa ya kwamba malazi ni changamoto, na ninasikia ya kwamba miongoni mwa taasisi za kanisa ambazo nazo zimekwisha kupiga hodi kwa haraka, ukiachana na wataalamu wa kuwahi fursa TMC, ukiachana nao maana wenyewe tayari muda mrefu walishakuwa huko, lakini pia Ufunuo ni miongoni mwa taasisi ambazo zimekwisha kupiga hatua. Kabla Nyamongo Net Event haijaanza wao tayari wameshakita kambi. Na mapema kabisa kabla hata ya leo kanisani juma hili kuanza, wao walishaanza uinjilisti. Okay. Natamani kama muda utaturuhusu pia tuweze kumtafuta mchungaji Robert Tuvako. Bob Tuvako. Yes, wamejipangaje katika mkutano huu? Pengine alisema hapa wiki iliyopita kwamba watakwenda kufanya surprise ya uzinduzi wa kitabu. Na wao tujue maandalizi yao yamefikia wapi. Nafikiri itapendeza. Okay. Basi wakati nafanya mchakato hapa kuweza kumpata, tuendelee na taarifa nyingine. Bwana, chama cha walimu Tanzania CWT yenyewe kimemsimamisha kazi rais wa chama hicho Lea Ulaya kwa kutoa hoja ambazo hazikuridhisha baraza la chama hicho. Kafanyaje yule? Hoja zimekuaje? Hakujipanga au hapo? Rais wa chama hicho Dina Mathamani amesema kulikuwa na hoja 9 zilizosababisha rais huyo kusimamishwa, ikiwemo kutengeneza mazingira ya kutofanyika uchaguzi, kujaza pengo la aliyekuwa naibu katibu mkuu aliyefariki dunia. Jingine ni taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu kuu za serikali CAG pamoja na hoja za uchonganishi dhidi ya wanachama, ambapo alisema kiti anachokalia ni cha maana kuliko wengine. Mambo mengine ni kushindwa kusimamia katiba ya chama cha walimu Tanzania, yani ile nitailinda, ndio sitatoa siri za chama cha walimu Tanzania. Ndio. Nikikoswa fursa kwenda kusimamia mtihani wa darasa la 7 na la 4, sitasema wala sitanung'unika. Ndio. Na mimi nimekuwa mwalimu. Kwa hiyo mambo mengine ni kushinda kusimamia hiyo katiba ya chama cha walimu Tanzania. Hivyo maamuzi ni kumsimamisha mpaka uchaguzi mkuu 2022
ambapo baraza halina mamlaka kumfukuza moja kwa moja, ila lina mamlaka ya kumsimamisha. Okay. Na katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa wa Dodoma Anthony Mtaka amekitaka chama cha walimu Tanzania CWT kuendelea kujivunia benki ya chama hicho kwamba ni benki yenye ubora kama zilivyo benki zingine. Sawa. Tukapata taarifa hii tuweze kusikia haya maagizo na hii jamani kusimamishwa tena. Sawa. Sasa kama uenendi sawa sawa na matakwa. Wewe kiongozi afu unaenda tofauti. Shindwaje kulinda katiba yetu? Ipo inatuongoza. Makongoro, hebu zungumza nasi. Zilikuwepo hoja 9 kwa mwalimu wa kwanza na hoja 4 kwa mwalimu wa pili. Labda niseme tu hoja 9, zile hoja ambazo zimefanya madam step down na kuonekana kwamba nitataja kiasi tu, kwa sababu hoja hata zikiwa 2 au 3 zinafanya mtu aweze kusimamishwa. Labda moja ambayo naweza kusema, moja hapo ni kutengeneza mazingira ya kutofanyika uchaguzi wa kujaza nafasi ya katibu mkuu kwa uchaguzi wa kujaza nafasi baada ya aliyekuwa katibu mkuu aliyekuwepo kufariki dunia. Niseme tu kwa hilo ni kwamba tulikuwa tufanye uchaguzi mwaka 2018 kujaza nafasi ya aliyekuwa naibu katibu mkuu baada ya kufariki dunia. Lakini tunakumbuka kwamba kipindi hicho hatukuweza kufanya uchaguzi. Kulikuwa na sintofahamu ya hapa na pale. Ni lazima ulinde image. Image inalindwa, image inajengwa, inatunzwa, unailinda ili ivutie watu. Sasa ukiona hivi kwenye mitandao, taasisi inakuwa damaged na wanachama wake, ni lazima na katibu mkuu, hili japo ninyi mmeweka kiongozi haongozwi. Kiongozi haongozwi. Nyinyi huku ni viongozi. Kiongozi haongozwi. Kiongozi, ukiangalia kama mna damage repetition ya taasisi, nani atakayewaamini? Badala ya kwenda kupata aibu ya kukopa mtaani, anakopa 300,000 anadaiwa milioni 2. Benki yake hii ambayo ana stake ije na component. Katibu mkuu, hata mkiwaambia wale walimu convention bank washusha hata interest, kwa nini mwalimu waya akakopa ile benki kama mikopo yake inafanana na CRDB, inafanana na NMB? Na mtolee macho kabisa ile CEO. Mnamuita hapa kwenye baraza, mnadhani kama mtendaji mnamuita hapa, ambia sisi tunaisa huko ndani, tunataka hii benki ijitofautishe na mabenki mengine, faida yetu. Kwa sababu imesha kwenda mipango mingi, mnatoa mabati, mnatoa mkono wa kwaheri. Haya yote mnahangaika nayo mema, hivi benki kwenye hili mnaweza Hayo ndio yaliyojili huko Dodoma baada ya kumsimamisha rais wa chama cha walimu Tanzania. Kwa uzuri kabisa, kwa kusimamia kwa tunasema kwa naniu kwa sababu ya kukinusuru chama. Inabidi wewe bwana, hebu subiri kwanza, tusubirie kidogo, alafu mambo mengine yatafuata hapo baadaye. Daniel Mgopa, msimamizi wetu, meneja mzalishaji wa vipindi, akiwa pale Nyamongo Kewanja, anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Na ametumisi na sisi tumemisi sana. Kiongozi wetu tumekumisi. Huyu sasa atamaliza miezi 2 hatujamuona. Pole kwa majukumu, pole kwa uchovu, hongera kwa maandalizi mazuri ambayo yanaendelea pale Nyamongo. Na kama ambavyo tumesikia kwamba leo mimi nilikwambia saa chache zijazo kutaunguruma. Jamiti, nimempata mchungaji Robert Tuvako. Ndio.
ama nitumie ile nyingine? Bob. Mchungaji Bob Tuvako. Bob Tuvako. Nimempata hapa kwenye line. Unajua Bob ni kifupi cha Robert. Cha Robert. Ukiingia hata kwenye kamusi unaipata. Kwa hiyo pengine mtu asije akauliza mbona wanamuita hivi Bob? Tumeita tu vizuri. Hicho ni kifupi kama ilivyo Christopher. Tunamuita Chris. Wacha. Mchungaji Robert Tuvako kutoka Nyamongo, ninaamini ya kwamba uko hapo ukishuhudia kwa uzuri yale ambayo yanakwenda kujiri na hata pia hatua za mwisho maana Zaki hapa amezungumza nasi akisema tunafanya final touch za mwisho, tukiwa na maana ya kwamba mambo mengi kwa asilimia kubwa yamekamilika. Sasa tunaamini ya kwamba uwepo wako hapo unaiwakilisha pia Ufunuo, moja ya taasisi za kanisa la Waadventista wa Sabato. Mchungaji Tuvako, tuambie wewe ni yapi ambayo umeyaona na unayatazama kwa uzuri kwa sasa kutokea Nyamongo, ukiwa shuhuda wa macho kwa macho uso kwa uso kutoka Nyamongo asubuhi hii ya leo. Mchungaji, habari? Jambo tu, habari za asubuhi Sunrise. Ni njema kabisa. Nzuri, habari za online lodge hapo Nyamongo, maana tunaambiwa hotel lodge nzima inatazama Hope Channel Tanzania. Ili ni jambo zuri. Kwa tunawashukuru uongozi kwamba wameridhia kwamba televisheni zote zilizoko pale wanatazama Hope Channel. Tena ikiwezekana mnaweza mkaloki kabisa ibaki tu Hope Channel Tanzania kwa takribani wiki 3 zote hizi. Wageni wanaokuja hapo ama walioko hapo waliobook kama ambavyo mchungaji Robert na mimi ni miongoni mwa wageni hapo, basi waendelee kubarikiwa na mikutano hii. Mchungaji, tuambie yapi ambayo umeyatazama, umeyaona asubuhi leo tangu ulipofika Nyamongo? Nakushukuru sana ndugu Prince na Tanzania. Mapema kabisa. Nimeshuhudia mambo machache ya kupendeza. Hali ya hewa ni nzuri sana. Kia moyo ni hali ya baridi kidogo, nyuzi 18, very great. Kuna kabaridi katamu. Nadhani tunamshukuru Mungu, mawingu na hivyo jana jioni kulikuwa na mvua kidogo. Hongereni. Hiyo nayo nadhani ni ishara ya baraka Mwenyezi Mungu amekusudia tuipate katika mikutano hii. Amina. Ndio. Labda mambo mengine machache katika mazingira tulionayo. Ndio. Kama unanipata? Nakupata vizuri kabisa, kwa uzuri. Amina. Na mambo mengine machache ambayo nadhani sijui kama mwandishi wa habari Zaki ameyazungumzia, lakini tu ni kuhusia kwangu mimi binafsi yamenigusa sana juu ya mazingira hapa. Watu wa hapa ni watu ambao ni wachapakazi sana. Ni mji au kijiji tuseme, kwa kweli ni kijiji, lakini kina shughuli nyingi sana. Kimejikita katika uchimbaji wa dhahabu, na hivyo kutokana na hilo biashara zinaibuka nyingi, kwa sababu unajua tena mzunguko unakuwa mzuri pale ambapo kuna shughuli kubwa ambayo inaweza kuwa inaingiza kipato kizuri kwa wakazi wa eneo husika ambalo ndio hili la Nyamongo. Na hivyo wanafanya shughuli nyingi, wako bize sana wakazi wa kijiji hiki. Lakini lingine linalotia moyo ni kwamba licha ya kuwa na shughuli za kujiingizia kipato kwa namna hizo ambazo huenda wengine katika maeneo mengine ya nchi yetu ya Tanzania wangetamani kupata, hivyo jana alasiri alikaribishwa kwenye chakula cha mchana na mmoja wa wafanya biashara ambao wamekuwa na mahusiano mazuri sana na kanisa hapa. Yeye pia ni muumini na baada ya chakula kiongozi wetu mkuu wa Union Conference ya Kaskazini, mchungaji na daktari Godwin Lekundayo akawa ananong'onezea juu ya mazingira na watu walivyo katika eneo hili la Nyamongo, na akaniambia kitu cha kutia moyo sana kwamba katika eneo hili licha ya kwamba shughuli zao wako na shughuli nyingi na kubwa, wengine kubwa sana, lakini wameamini sana katika kutumia fedha yao kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wow, hongera
Safi sana. Hilo akasema tena, akilinganisha na miji mingine ambayo sitahitaja, ambayo inaweza ikawa na shughuli kubwa kama hizi, Ndio. ambayo ina watu wazuri, lakini kwa kweli kujitoa kwao katika kazi ya Mungu, hapa Nyamongo wanaongoza. Na kwa sababu hiyo akasema kuna huyu ambaye alitukaribisha kwa chakula, nadhani mengine yatakuwa yanaelezwa katika taarifa za baadaye, kwa sababu najua sweeter things are still to come. Katika mkutano wa mtasikia mengi. Ndio. Huyu aliyetukaribisha chakula ameamua kujenga kanisa. Wow. Kanisa tena kubwa. Yeye mwenyewe, na akaomba ridhaa ya uongozi wa kanisa kwamba afanye hicho. Sasa vitu kama hivyo unapomtazama mtu wa Mungu, mtu Bwana huyu mtulivu, huwezi kuamini anaweza kufanya mambo makubwa kiasi hiki, lakini basi ameamua kwa sababu Mungu anambariki na ameamua kufanya hivyo. Na hivyo mkutano huu tunauona ukiwa umezingirwa na watu walioamua kutumia rasilimali Mwenyezi Mungu walizowekeza mikononi mwao kwa ajili ya kazi ya Mungu, na hakika wanadhihirika kuwa na furaha. Ndugu Chris na dada Nyamiti, ukiingia kwenye kijiji cha Nyamongo alafu ukaingia kwenye hoteli tunayokaa, kuna mchungaji katika hoteli, nadhani kuna mchungaji Meshak Mahende, kiongozi wa huduma wa kaskazini, na wenzangu wengine wako mahali pengine. Katika kuja kwetu nilikuja na mchungaji Beatus Mlozi, kiongozi wa jimbo dogo la Kusini Nyanza, kutoka kule Mwanza. Tulikuja njia yote pamoja na kiongozi wetu wa TAMC, mkurugenzi wa mawasiliano wa Kusini, mchungaji Christopher Ungani. Na tulipofika, of course tulikuwa katika maeneo mbalimbali, lakini mimi hapa nilipowekwa, huwezi kuamini katika kijiji kama hiki kuna hoteli nzuri kama hii. Ina viwango, na unaweza kuamini kwamba mazingira haya watu wamewekeza, ndio, lakini wamebarikiwa, ndio, lakini hili la juu kuliko yote ni kwamba wamekusudia kutumia rasilimali zao kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tungependa kufahamu sasa, mchungaji Tuvako Bobu, ulituambia mnatarajia kufanya uzinduzi wa kitabu, lakini pia tunaona imebaki saa chache tu kuweza kuifikia ile siku adhimu ambayo kila mtu, macho, masikio, akili, mwili, vyote viko pale Nyamongo. Kwa kesho pengine Ufunuo Publishing, labda kuna kitu ambacho mtakifanya kwa siku ya kesho, lakini hata kama sio kwa siku ya kesho, katika mkutano huu wa Nyamongo, mbali na uzinduzi wa kitabu uko pale Nyamongo, pengine tungeweza kufahamu hasa Ufunuo Publishing kubwa lililowapeleka Nyamongo ni lipi? Yapo mengi, lakini kwanza hilo litafanyika. Ninakiri kwamba nilitamka, lakini pia nadhani niliweka bayana tu kwa namna hii kwamba ratiba mahususi na kitabu kitakachozinduliwa na taratibu zitakazofanyika, hili lipo katika viongozi wetu wa uchapishaji wa kusini mwa Tanzania, akishirikiana na yule wa kaskazini. Yani wakurugenzi wetu wale watatamka na kuweka bayana wakati mwafaka katika mikutano hii ambapo zoezi hilo litafanyika. Na kwenda tena nifafanulia kwamba hilo sio tu peke yake hilo, dhani kutakuwa na kitabu kingine pia ambacho kitatangazwa katika mikutano hii. Ni kweli kwamba ninafurahi kutumika katika Ufunuo Publishing House, nikiwa pia katika kitengo hiki cha masoko, lakini kwa upande mwingine pia ujio wangu katika mikutano hii ya Amani Itokayo Juu kwa mahususi kabisa. Kwa sababu gani nimepaswa kuwahi pia hapa? Ni kwa sababu ya ukalimani. Na hivyo kutoka lugha ya Kiswahili kwenda Kiingereza. Amina. Na namshukuru Mungu ya kwamba siko peke yangu safari hii. Utakuwa na mkalimani ambaye tumekuwa naye tangu jana, wa Kifaransa, kutoka Kiswahili kwenda Kifaransa, ambaye jina lake mtakuwa mwangalifu kulitamka, linakaribiana na la kwangu. Yeye anaitwa Norbert. Yeye
yeye na R inaanza na N. Okay. Yeye amekirimiwa pia karama nyingi, na mojawapo ikiwa uimbaji. Alikuwa ndiye mwalimu wa nyimbo wa kwaya ya ile Injili Family. Unamzungumzia Norbert Mosheng? Exactly. Okay. Okay. Na tunaye hapa naye aliwasili jana, na kutakuwa na mtafsiri kutoka Kiswahili kwenda Kiarabu. Wow. Ambaye naye ni mtaalamu mzuri sana, mtamfahamu nadhani kwa kifupi anafahamika kama Yahya. Na hivyo huyo naye tutakuwa naye hapa. Na hivyo kutakuwa na lugha kama sikosei zilizopungua 4 ambazo zitakuwa zikinufaika mafundisho na mahubiri yatakayorushwa mubashara kutoka hapa Nyamongo. Na hivyo kwa namna ya pekee ndio Ufunuo itakuwa imewasilishwa vizuri kwa namna hizo ambazo nitangulia kuzitaja hapo, lakini pia wajibu wetu ambao ninakuja kufanya ni huo wa ukalimani. Mchungaji Robert Tuvako, asante kwa kutujuza pia kutokea hapo Nyamongo. Nakushukuru sana ndugu Prince na dada Nyamiti, na asante sana kwa kutuunga mubashara kutokea hapo studio zetu Mikocheni, Dar es Salaam. Amina, mapema kabisa kabla Nyamongo haijaisha tutapenda kuwafahamu wote watakao wakitafasiri hizi lugha, na tutatamani sana, naamini hili litafanyika, maana bosi wetu, meneja wetu, mzalishaji wa vipindi Daniel Mgopa analisikia hili, na mkurugenzi wetu ateue mtu ambaye aende kwenye kile chumba maalum, atafanya interview na hao wote wanaotafsiri hao. Mapema kabisa kabla Nyamongo haijaisha tutawaonyesha. Asante sana mchungaji, na nisalimie timu ulioko nayo hapo hotelini kwa sasa. Na watashukuru sana na mimi mbarikiwe sana, endeleeni kutuombea na imani kwamba hili zoezi baraka zake Mungu ndiye anayezileta, na kwa namna ya pekee alianzisha atakamilisha. Amina. Amina. Haya, mambo mazuri kabisa haya. Unajua nilipata clip moja akizungumza mchungaji Malekana, alafu nikawa nasikia lugha ya Kiarabu. Kajiuliza yetu au tayari waje wamefanyia mambo sasa. Kumbe yupo hapo mtaalamu mzuri kabisa. Kwa hiyo hili ni jambo jema kiukweli alichokisema Zaki, lakini hata ukisikiliza mchungaji Malekana, mchungaji Lekundayo, ana wengine wengi ambao wamekuwa wakitoa vile vionjo mzee wa amani katika familia, mchungaji Beatus na ninaona kwenye mitandao ya kijamii nimejaribu kushare, watu wamependa, wanatamani sana kuisikia kile kionjo chake. Ulisikia mtaalamu. Kwa hivyo imekuwa ni kazi ambayo watu wengi wanatamani kuisikia na kuona nini ambacho kinaendelea Nyamongo. Kwa hiyo kiukweli tunaweza tukasema tangu kuumbwa kwa dunia hii ni historia inaenda kuandikwa. Nyingine tena. Kabisa. Nilisema na sasa naomba nilikazie tena, ingawa muda wetu unatutupa mkono kwa sasa, kwamba ulichokisikia kutoka kwa Zaki na sasa umekisikia kutoka kwa mchungaji Robert Tuvako. Tafadhali wewe unayetutazama, panga kuto kukosa mkutano huu. Panga kuwa miongoni mwa wale ambao tunasema ya kwamba tunakwenda kuweka historia. Haijawahi kutokea mkutano kuwa na tafsiri ya lugha zaidi ya moja. Tumezoea labda zinakuwa 2, Kiingereza, ili uone ya kwamba Nyamongo kwa sasa Kiarabu, Nyamongo ya sasa nativity. Mimi nitaenda kutafasiri Kijita. Waziri wa Habari na Mawasiliano, Teknolojia ya Habari, Dr. Shatu Kijazi, yeye amewataka waandishi, mimi na wewe tukiwemo, wa habari kuandika habari zenye uzalendo wa taifa, na hakutakuwa na uvumilivu kwa mwanahabari atakayekwenda kinyume na taratibu, ikiwemo kuandika habari za upotoshaji. Dr. Kijaji ameyabainisha hayo katika uzinduzi wa kamati ya ukaguzi ndani ya wizara hiyo, na akasema wanahabari lazima waandike habari zenye maslahi mapana ya taifa la Tanzania na si kuichafua Tanzania. Makongolo, tupitishe katika taarifa hii tuweze kumsikiliza Waziri Ashatu akizungumza, na utakumbuka ameapishwa juzi tu.
lakini ameanza kazi tayari. Kwa hivyo tunaamini pia maagizo haya basi yatakwenda kutekelezeka kwa ufanisi zaidi. Makongolo, tupitisha katika taarifa hii kutoka pale Dodoma. Wanahabari, lazima tuelewane hapa, lazima tuchuje nini Watanzania wanataka kukisikia. Kile unachokiandika, kile unachokitangaza kwenye chombo chako kiwe na maslahi mapana na taifa hili. Na nirejee kusema, najivunia kuwa Mtanzania. Naomba kwa pamoja tujivunie kuwa Watanzania. Kisha jivunia, utaepuka vile vishawishi vya kulichafua taifa letu. Utaepuka vile vishawishi vya kuwafanya Watanzania wasikie wasichotaraji kukisikia. Na kwa hili niseme, sitokuwa na uvumilivu. Tutasimamia maadili na kamati tuwezesheni. Kwa hiyo katika kipindi chote mpaka 2016 tulikuwa tuna kilomita 7,910 tu ndio tumeingia tumezikuta. Kwa hiyo tukasema zimebaki ngapi? 7,010. Utaona kasi kubwa na nzuri iliyofanywa na watendaji hapa. Kwa hiyo tukawa tumebakisha kilomita 7,010 ili tutumie 15. Kwa hiyo tukaweka malengo yetu, tunafikaje? Tukaanza sasa tutoe. Kwa hiyo mimi nafurahi kwamba tumeanza na success story ya kilomita 409, ambapo kilomita hizi 409 ni hela ambayo tulipewa bilioni 11 za mradi wa maendeleo ukiwemo Mkongo na nyingine za makazi. Kwa Mkongo ulikuwa bilioni 8 na vituko vyake vyote, mafunzo, capacity, kutengeneza Mkongo, kununua magari kwa bilioni 8. Na posta kwa maana ya posti kodi ya nani za makazi ulikuwa bilioni 3. Kwa tukawa tuna malengo yetu. Ndio tumeanzia hapa. Kwa ni lazima tuwe na background ili kwamba tumetoka wapi, tunataka kwenda wapi. Haya ndio yaliyojili huko. Nyamiti, tulishawahi kulisema hili pia. Ya kwamba hata nchi za wenzetu kile ambacho ni cha nyumbani kuna story nyingine hawatoi. Yani zinabaki kwa maslahi ya kwao. Sasa sisi nini ambacho kinakuwa yani nini kinachokuwa nyuma yetu? Wewe vitu ni kwa ajili ya kwetu, unang'ang'ana kuweza kuhakikisha ya kwamba basi unataka kuvifanya viweze kuwa vitu ambavyo vinaharibu tena kuja taswira yetu. Prince, muda unatukimbia, lakini kabla tujaenda kuhitimisha na story moja ambayo imegonga hisia za watu kutoka kule mkoani Kigoma, hebu tuangalie Geita pale. Wananchi wa mtaa Mkololani, kata ya Nyankumbu, wilaya na mkoani Geita wamedaiwa kushinda kuendeleza maeneo yao kutokana na agizo la TANROADS ambalo linawataka kutojenga kwenye viwanja vyao kwa madai kuwa wapo kwenye hifadhi ya barabara na kwamba watalipwa fidia. Na wakizungumza na Hope Channel ambayo imefika kwenye makazi ya baadhi ya wananchi akiwemo Jumanne Mayungu, wamesema wenyewe TANROADS inawaathiri, kwamba tangu mwaka 2013 imekuwa ikiwaathiri na ikiwazuia kufanya ujenzi, lakini mpaka sasa hakuna chochote kile ambacho kinaendelea. Hebu tukaisikilize hii kutoka pale Geita na mwana Sunrise mwenzetu hapa Joel Maduka, ambaye ameamua kabisa kuwa pamoja nasi aweze kutupatia hii taarifa. Yani Makongolo, tupeleke Geita. Joel, ni kupongeze kwanza. Anafanya kazi kubwa nzuri kutoka kule mkoani Geita. Na kiukweli sasa malalamiko haya ya wananchi pengine wayaangalie kwa haraka zaidi. Sasa kama tangu 2013 mpaka leo mnaambiwa kwamba hili eneo ni hifadhi ya barabara alafu hakuna kinachofanyika, lazima kutakuwa na sintofahamu. Makongolo, hebu tupitishe katika habari hii kutoka pale Geita. Naona Makongolo hajawa tayari. Tukamtazame waziri mkuu. Anayetudai fidia kwa maana ya fidia katika mkoa wa Geita. Sina maana Mkolani tu, mkoa wa Geita. Tumefanya miradi mikubwa sana na tumelipa fidia zote, na mtu yote anayedai fidia kama imeshafanyika tathmini ni haki yake.
Sasa ile ya Mkolani siwezi kusema kwamba ni fidia, kwa sababu kilichofanyika ni ile hatua ya taifa zima, kwamba sheria ilibadilika kutoka mita 22.5 ikaenda mita 30. Kwa hiyo tulichofanya ni awareness ya nchi nzima, kuhamisha vigingi na kuviweka sasa katika mita 30 ili wananchi wajue kwamba hapa walipo kuna sheria mpya imeshaanza. Walipoanza kuandikisha nyumba zetu na walikuwa na mafomu wao na kutuwekesha sahihi sisi kwamba hivi, tuliwauliza kwamba kwa nini tunaweka sahihi, kwa yasema hivi nyumba zenu hizi sasa zimo kwenye sehemu ya barabara. Sasa zitafanyaje? Yasema hivi nyinyi sasa hivi mtakachongoja ni kwamba mnaweza baada ya kumaliza mpango ya kuandikisha mtalipwa maeneo ili yabaki wazi. Tukatolea alama ya kijani X ya kijani kwenye nyumba zetu, ikawa kwamba hapa kutoka leo hii nyumba imekuwa chini ya TANROADS. Kwa hiyo huna hata ikipasuka huna wajibu wa kuendeleza. Kodi ya jengo wanakuja huku wanachangisha kodi za majengo, sisi hatumo. Sasa ni maisha gani sisi ambayo tunayoishi ambayo hayana mbele wala nyuma, na muda unazidi kwenda. Mimi ni kijana sawa, nina umri wa miaka 40, lakini ninaelekea nakoswa dira kwamba nifanye nini maisha yangu, na mimi haka kanyumba nimejenga tu, nimejipanga kwa kufanya nguvu kazi. Haifiki na kuona kwamba hivi hapo mbele inaweza ikatokea hatari. Na serikali ilivyo, kama vile mlivyoshuhudia na nyinyi mkufika pale, mmeziona nyumba zilivyokuwa zote zimeachia, yani zimebomoka. Hayo ndio yaliyojiri Geita. Tuhitimishe sasa kule mkoani Kigoma, Yes. ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuendeleza kilimo cha mazao ya chakula na biashara ili kuhakikisha nchi inakuwa na uhakika wa usalama wa chakula na ziada kuuza nje. Amesema nini kingine? Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema kwamba serikali itatekeleza dhamira hiyo kwa kufuatilia kwa ukaribu kilimo cha mazao hayo likiwemo la mchikichi kuanzia hatua za awali za utayarishaji wa shamba hadi upatikanaji wa pembejeo. Na kama ambavyo anatupitisha makongolo hapa, Waziri Mkuu akiwa katika hilo shamba la michikichi ambalo linatekelezwa ama linaendelezwa na kambi ya jeshi ya kujenga taifa JKT 881 KG Bulombola. Katika ziara yake ya kikazi ya kukagua maendeleo ya mkoa wa Kigoma. Yes. Unaiona hapo hivyo. Lakini pia Waziri Mkuu ameongeza kuwa serikali imeamua kulipa kipaumbele zao hilo ili kumaliza tatizo la upatikanaji wa mafuta ya kula nchini. Na amesema serikali itatumia zaidi ya shilingi bilioni 400 kwa mwaka kuagiza mafuta ya kula nje ya nchi, hivyo ufufuaji wa zao hilo utaliwezesha taifa kuzalisha mafuta ya kutosha. Safi sana. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Mabele amesema katika kambi hiyo wamepanga kupanda ekari 2000 za michikichi kwa awamu, ambapo mwaka jana walipanda ekari 500 na mwaka huu wanatarajia kupanda eneo jingine la ukubwa wa ekari 500. Kwa hapa kwenye kuongeza mafuta ya kula, kiukweli mafuta ya kula sasa hivi bwana, wengi tumerejea kwenye mchemsho. Na ninaamini tuendelee kwenye mchemsho kwa sababu ndio unaleta afya zaidi. Mafuta nayo yanaleta athari, lakini kuna vyakula ambavyo huwezi ukavipika bila kutumia mafuta. Kwa hiyo lazima tu mafuta yawepo. Tukapate taarifa hii kwa uzuri zaidi. Kushangaa kwamba kwa hivi tena jamani. Haya. Imeendelea kusisitiza kilimo cha mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara. Tunasisitiza mazao ya chakula, tunataka nchi ibaki kwa salama kwa kuwa na akiba yake ya chakula cha kutosha. Na toka mkakati huu tulipoanza, tumeendelea kuwa na chakula cha kutosha na akiba ya chakula nchini. Ndio ile ambayo tunaitafutia masoko ndani na nje ya nchi. Nchi yetu ina fursa nzuri sana ya kuzalisha mazao ya biashara na wananchi wakapata uchumi, ikiwemo mazao ya mchikichi. Nakumbuka tulikuwa na mazao ya kimkakati 5 ambayo ni chai,
tumbaku, korosho, kahawa pamoja na pamba pamoja na pamba. Hayo yalikuwa mazao ya awali matano. Baada ya kuwa tumejiimarisha kwenye kilimo na wananchi wamepokea vizuri na wameanza kulima kwa nguvu zote, tumegundua mafanikio yapo, kwa tukaongeza mazao mengine 4. Kwa mazao haya 9 ndio mazao ambayo kwa sasa tunayalima kwa mkakati maalum kwa kuwasaidia wananchi wanaolima mazao haya, kwanza kwenye maandalizi ya shamba, upatikanaji wa mbegu, lakini upatikanaji wa pembejeo kwa maana ya dawa na mbolea na vitu vingine, pia kuwasaidia namna ya kuvuna na namna ya kuhifadhi mazao hayo, lakini mwisho masoko yake. Leo ninapokuja hapa kuja kuona kazi ambayo tumeanza, nimeona eneo hili pia linaandaliwa. Kwa kweli nataka tutumie nafasi hii kuwapongeza sana JKT kwa ujumla na kikosi chetu cha Morogoro. Huu ndio mwelekeo wa nchi ili kwenda kujitegemea. Huu ndio mwelekeo wa taifa ambalo linapenda watu wake, kuhamasisha lakini pia kuwasaidia katika kuhudumia zao lenyewe. Taasisi kama hii ya jeshi JKT hatuna shida ya usimamizi kwa sababu yenyewe imejitosheleza. Tuna wataalamu huko, kwa kila kitu kinasimamiwa huko. Hapa utafiti wapo, lakini pia usimamizi wa kazi za kila siku huko zimeratibiwa vizuri. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba shamba hili litakuwa ndio mfano wa mashamba ya michikichi yaliyo bora. Nchi hii leo tunatumia zaidi ya bilioni 470 kuagiza mafuta ya kula kutoka nje, na kutokana na mchikichi yanaitwa mawese. Tunaleta meli kwa meli hapa za ujazo wa mafuta ya mawese kwa ajili ya kuja kuprocess ili tupate mafuta. Tunalipa hizo hela. Hizi fedha nataka zibaki ndani ya nchi kwa sisi wenyewe kulima na kununua hapa. Bilioni 470 ambazo zinaweza kubaki Kigoma na maeneo mengine, sasaidia kwa Tanzania kutengeneza mzunguko wa fedha huko ndani, lakini pia kuinua uchumi wa mtu mmoja na wa taifa zima. Kwa hiyo tushiriki kwenye kilimo hiki ili tuweze kuzalisha mawese hapa nchini na bidhaa nyingine zinazotokana na mawese. Kama kweli unampenda mtoto wako, tayarishie shamba la eka 1, 2, 3, 4, 5 mwanao. Leo hii unapanda na mwanao akiwa na umri wa miaka 5, anaanza shule msingi, atakuwa anajua ni shamba lake, naona muangalia na mnavuna pamoja. Anamaliza shule za msingi, shamba hilo atakuwa anashiriki. Anamaliza kidato cha 4, shamba bado lipo, ndio linaanza kuzalisha na anapata fedha za kununua sare na madaftari kupitia mchikichi wake. Anapomaliza kidato cha 6, anakwenda chuo kikuu, mchikichi ndio atampeleka chuo kikuu kwa matumizi mengine yote. Lakini baada ya kipindi kirefu akiwa ameshaanza maisha yake, hangaiki kujiingiza kwenye shule ambazo hazina tija, anahudumia shamba lake, anaendelea nalo, na mchikichi unaendelea kuvuna zaidi ya miaka 30. Kwa sasa hivi tumepanda ekari 500. Tulipanda mwaka jana Novemba. Mwaka huu mvua itakapoanza tutaongeza tena 500. Mwakani tena tutaongeza 500 na mpaka mwisho tutamalizia 500 kufikia zile ekari 2000. Haya, umesikia taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Nyamiti, muda wetu unasema kwa heri. Maana kwa hivyo inabidi sisi tuende ili mambo mengine ya Jumatatu tutakuwa tayari tushaianza Nyamongo. Yes. Tunaamini tutakuwa na mengi mazuri kutokea Nyamongo ambayo yataanza kujiri kuanzia saa 2 hii asubuhi mpaka Jumapili saa 11 na dakika 29 alfajiri. Kwa tutakapokuja hapa mtazamaji, tutakuwa na mengi ambayo yatakuwa yamejiri kule Nyamongo. Kikubwa ni kwamba kesho hakikisha aubanduki katika runinga yako, katika redio yako, ili kufuatilia moja kwa moja kutoka kule Nyamongo kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Lakini leo saa 2:30 kanisani juma hili. Usiku. Vizuri, sio sasa 2:30. Kumbe ni saa 2 tena saa 2. Ni usiku.
kutoka kule Nyamongo Kiwanja mitambo tunawasha. Tutatesti mitambo katika kile kipindi cha kanisani juma hili. Na kama umemsikia mchungaji Tuvako hapa amezungumza ya kwamba jana alikuwa kila chakula cha mchana na mnenaji mkuu Pastor Godwin Lekundayo. Sasa tayari hapo na maana ya kwamba tayari yuko Hakuna kusema kwamba sijui Jumamosi hata sijui nani atatufungulia, mwenyewe atakuwepo hapo. Kwaya zimewasili, zipo pale. Wanenaji wapo pale. Watafsiri wapo pale. Viongozi wa kurugenzi za mawasiliano ziko pale. Jimbo la Kusini, Mchungaji Chris Ungani, lakini jimbo la Kaskazini Uncle B Daniel Bulengela wako pale. Timu ya meneja mzalishaji vipindi ana mwezi pale. Bado timu ina wiki nzima pale. Sasa wewe ni nani kesho uchelewe kufika pale? Ukose kuwa pale. Hebu ujitayarishe mapema uende Nyamongo. Makongoro mwenyewe anatoka hapa sasa hivi anakwenda kupumzika kulala. Kesho saa 2 yupo anatazama na kufuatilia moja kwa moja. Asante wote ambao mmeshiriki katika siku hii ya leo kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakwenda kwa uzuri kabisa, ambao umetutumia taarifa mbalimbali, lakini Zaki Madu tumekuamsha na kaubaridi Kanyamongo. Mchungaji Bob umeamka na kaubaridi Kanyamongo, lakini kuhakikisha tu mtazamaji anapata kusikia nini ambacho kinakwenda kujiri kuanzia saa chache zijazo. Wale marafiki wanatutazama sasa hivi, marafiki ambao wametutazama kutoka katika ukurasa wetu wa YouTube pale ni wengi. Wapo walioacha maoni yao. Kuna Zabloni Mirumbe, kuna Afama pia tunawashukuru, lakini wapo ambao walikuwa kifuatilia tu, wao wanaendelea kubarikiwa tu. Nyote kwa pamoja nyinyi ni wa thamani sana. Tunawashukuruni sana. Daniel Mgopa, we miss you brother. Tunakutakia kila laheri wewe na timu yako nzima kwa siku ya kesho. Mambo yaende kama ambavyo mnakusudia yawe, ili mtazamaji, msikilizaji atakaye kuja mubashara apate ladha halisi ya amani itokayo juu. Nikukumbushe tu ya kwamba tutakuwa live kupitia Hope Channel Tanzania, Morning Star Radio, Rock FM kutoka Mbeya, lakini na mitandao yetu yote kabisa tutakuwa ya kijamii itakuwa mubashara. Kama haujapakua application ya TMC kupitia simu yako ya kiganjani, fanya leo. Nenda pale katika sehemu ile ambayo wewe unapakua vitu vyako pale, andika tu TAMC. Utatupata pale. Alafu ipakue TAMC. Sawa. Utatupata pale, pakua kana application yako, program tumishi yako hii, alafu utatupata mubashara kabisa. Utatushukuru baadaye. Ndio hivyo. Naitwa Nyamiti Kayora. Prince Emmanuel hapa. Tukutane kesho mubashara Nyamongo Night Event, amani itokayo juu. Amani, amani, amani. Hata kama ingetupasa kusafiri kutoka nchi moja kuelekea nchi nyingine ya dunia kuitafuta amani, kamwe tusingeweza kuipata isipokuwa kutoka katika chanzo cha amani ya kweli. Amani yangu na waachieni, amani yangu na wapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo.
msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amani itokayo juu. Amani iliyokuu toka juu. Watumishi wa Mungu mnaopenda Mungu, msikie sauti yake leo asema nani. Enyi watumishi wa Mungu mnaopenda Mungu, msikie sauti yake leo asema nani. Sasa ndugu uliokubalika, ndugu, tazama muda utafika, wengine watajuta. Wakati ndio sasa ndugu uliokubalika, ndugu, tazama muda utafika, wengine watajuta. Yatapita, ewe ndugu sikia, neno langu ni la milele, daima litadumu. Mambo yote na yatapita, ewe ndugu sikia, neno langu ni la milele, daima litadumu. Sasa ndugu uliokubalika, ndugu, tazama muda utafika, wengine watajuta. Wakati ndio sasa ndugu uliokubalika, ndugu, tazama muda utafika, wengine watajuta. Usikiapo wito wake anenapo moyoni, usifanye mgumu moyo, Bwana anena nawe. Usikiapo wito wake anenapo moyoni, usifanye mgumu moyo, Bwana anena nawe. Sasa ndugu uliokubalika, ndugu, tazama muda utafika, wengine watajuta. Wakati ndio sasa ndugu uliokubalika, ndugu, tazama muda utafika, wengine watajuta. Sasa ndugu uliokubalika, ndugu, tazama muda utafika, wengine watajuta. Wakati ndio sasa ndugu uliokubalika, ndugu, tazama muda utafika, wengine watajuta.
unavyonijali maishani mwangu, maishani nina amani na shukuru. Ni wewe peke yako Bwana unastahili sifa Bwana, hakuna mwingine tena Bwana, juu na chini ya jua wa kunifaa. E Bwana, sifa zako zivume milele zote. Ni wewe peke yako Bwana unastahili sifa Bwana, hakuna mwingine tena Bwana, juu na chini ya jua wa kunifaa. E Bwana, sifa zako zivume milele zote. Dhoruba inapovuma maishani, ukaribu nami. Ninapokuita ninashukuru. Dhoruba inapovuma maishani, ukaribu nami. Ninapokuita ninashukuru. Ni wewe peke yako Bwana unastahili sifa Bwana, hakuna mwingine tena Bwana, juu na chini ya jua wa kunifaa. E Bwana, sifa zako zivume milele zote. Ni wewe peke yako Bwana unastahili sifa Bwana, hakuna mwingine tena Bwana, juu na chini ya jua wa kunifaa. E Bwana, sifa zako zivume milele zote. Mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na dunia. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na dunia. Bwana Yesu amesimama mlangoni mwa moyo wako, anabisha umfungulie, ayatawale maisha yako. Bwana Yesu amesimama mlangoni mwa moyo wako, anabisha umfungulie,
amesimama mlangoni pa moyo wako, anabisha umfungulie, ayatawale maisha yako. Bwana Yesu amesimama mlangoni pa moyo wako, anabisha umfungulie, ayatawale maisha yako. Bwana Yesu amesimama mlangoni pa moyo wako, anabisha umfungulie, ayatawale maisha yako. Anabisha umfungulie, ayatawale maisha yako. Anabisha umfungulie, ayatawale maisha yako. Nilisikia habari njema sana, sikuelewa zinamuhusu nani. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikasikia kwamba viwete watembea, nikasikia mara vipofu wanaona, mara viziwi nao sasa wanasikia, mabubu nao sasa wazungumza. Nikasikia kwamba viwete watembea, nikasikia mara vipofu wanaona, mara viziwi nao sasa wanasikia, mabubu nao sasa wazungumza. Nilisikia habari njema sana, sikuelewa zinamuhusu nani. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Jambo jingine, wafu nao wanafufuka, mara bahari mawimbi yake yakatulia, tena Petro juu ya maji atembea, wagonjwa wote sasa na wanapona. Jambo jingine, wafu nao wanafufuka, mara bahari mawimbi yake yakatulia, tena Petro juu ya maji atembea, wagonjwa wote sasa na wanapona. Nilisikia habari njema sana, sikuelewa zinamuhusu nani. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti.
akaniita, njoo kwangu usumbukaye, mimi ni Yesu, njoo nitakupumzisha, nitakuponya wewe uachane na dhambi. Nilizunguka nami nikakutana naye, akaniita, njoo kwangu usumbukaye, mimi ni Yesu, njoo nitakupumzisha, nitakuponya wewe uachane na dhambi. Nilisikia habari njema sana, sikuelewa zinamuhusu nani. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Nikachunguza sana tena nikafikiri, kumbe ni Yesu yule Mnazareti. Napenda kuchukua fursa hii kukujulisheni wazi kwamba watu wengi wanakutana na changamoto nyingi katika masuala yao ya kaya na familia. Lakini hapa napenda nikuletee taarifa makini, mahali sahihi pa kupeleka shida zako, si kwa mshauri, si kwa wanasheria, sio kwa viongozi wa dini au mahali pengine popote, lakini waweza kutulia katika nyumba yako na kusikiliza moja kwa moja kupitia katika mpango au mkakati maalum wa kanisa la Waadventista Sabato, kupitia kwa mikutano yake makini itakayofanyika kule katika viwanja vya Kiwanja Nyamongo Tarime. Ninapenda nichukue fursa hii kukualika pale, utajipatia amani itokayo juu. Utasikia nini chanzo cha baraka nyingi ambazo watu wanazipata katika ndoa zao, ikiwa ni pamoja na kufahamu siri za mafanikio ya ndoa zao, ikiwa ni pamoja na kufahamu changamoto, migogoro, vyanzo vyake, namna ya kutatua, makosa mengi ambayo wanandoa wanayafanya. Halafu wakati mwingine shida mbalimbali ambazo wanaweza kuwa nazo, waweza kupata majibu yake kutoka katika mikutano hii makini. Mkutano mkubwa umeandaliwa, mkutano wa Injili utakaorushwa dunia nzima kuanzia 18 Septemba. Hope Channel Tanzania, Rock FM, ya Morning Star Radio, ikutokea kanisa la Kiwanja Nyamongo. Tunawakaribisha. Ni amani itokayo juu. Ni amani itokayo juu.
set my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Misdiagnosed all the time, is Well, it? Especially early on, because they can be quite nonspecific. As a nutritionist, I've actually had clients that had celiac disease. And what celiac disease is basically the inflammation of the intestines. And that happens when these individuals are consuming gluten types of foods. So I have to create a diet program that is gluten-free to avoid them having that. So this is a life-altering issue, is it not? Yeah, I and mean, really kind of an inflammatory, life-altering issue. it changes everything. All right, we're going to learn more about that today. It's time to go see our first guest. Andrea Beeman has appeared with Barbara Walters on The View. She's been on Dr. Oz. She's written 4 books and is a passionate holistic health advocate. And she suffers from an autoimmune disease, although I think I should say suffered. Is that right? Well, that's correct. Although if stress gets high, the autoimmune disease will come up to the surface. It comes back again, okay. Well, tell me the story. How did you figure out that you had this? Well, about 22 years ago, I was diagnosed with hyperthyroid and a large goiter. Oh, my. Yes. And my doctor said, you need to take radioactive iodine to destroy that goiter and then be on Synthroid or some other medication for the rest of your life. And I said, I don't want to be on medication for the rest of my life. At the time, I was only 28 years old. I said, I think I need to change my diet and my lifestyle. And my doctor said, your diet and your lifestyle have nothing to do with your disease. Wow. Yeah, so a lot has changed in the past 2 decades. So you changed your diet and your lifestyle. Did you go back to the doctor and, well, what results did you Yes. get? And did you go back and what did he say? It was a she. She, okay. All right. I changed my diet, my lifestyle, and in 4 months I went back and my numbers were changing. In 4 months? In 4 months. Okay. And it was starting to go into a different state, out of hyper, extreme hyper, heart palpitations, and then the doctor said, okay, it's not normal. You still have to take this medication. I said, listen, I'm feeling really good. I'm sleeping at night. My weight's coming down. My hair stopped falling out. I said, I'm going to continue. Those are good things. Yes, they're good. So why did she want you to keep taking the medication? Because it was still abnormal. Okay. Right? So I said, I'm going to continue doing what I'm doing and see what happens. So for the next 2 years, I continued eating well, taking care of myself, reducing Let's stress. get specific. You said you continued doing what you're doing. What were specifically 1 or 2 things you're doing that you thought were making the biggest difference? Changed my diet. How? I got off all of the junk food and the crap food and the Okay. packaged food and Yeah. the chemicals and the stimulants, and I started eating real food. Okay. Wow. Real food. Yeah. Makes You a know, difference. We're does talking make a raw? difference. Are we cooked or raw or what? Raw, cooked, just as long as it was out of the earth as opposed to out of a box. So anything that had a face you didn't eat? Or, Oh, no, I ate things with you ate faces. things with faces, all right. So it wasn't Just not vegetarian. humans, I All right, just just ate not things. you- well, that's a good step. Relief. But no processed foods then, right? Yeah, no processed foods. Okay. And every 6 months I went back for another blood test, and my thyroid went from hyper to hypo to hyper to hypo, and then Back and forth. Hashimoto's. Uh-huh. Right, so it toggled back and forth, which indicated an autoimmune condition, Okay. and then it became normal after 2 years. Wow. No, goiter never came back, and if I'm under a tremendous amount of stress, I feel something happening. You know, I'll feel it go out of balance, but I reduce the stress. I go back to eating well, and What about everything's rest? good. Did Oh, rest play a significant role? Yes, of course. How? I mean, you weren't getting a lot of sleep or rest before, and Well, I was living a traditional or classic American lifestyle. Coffee all day long, up all night. Uh-huh. And not getting enough sleep. Yeah, Yeah. that's true for most people, though. Yeah. So how did you know to do these things? I mean, really, That's a great what question. prompted you to right? do these things? How'd you know this? Years prior, I had watched my mom go through the treatments of breast cancer. It was in the 1980s. She had a radical mastectomy, for those of you that remember back then. Yeah. They took off the whole breast, all the lymph nodes, all the skin. Yeah, it was really radical. And then she did chemo and radiation, and they tested her, and for 5 years they said, okay,
no more cancer. But 11 years later, she fainted, and we couldn't stand her up. We called 911, took her to the hospital, and the breast cancer that, even though she no longer had the breast or any of the lymph nodes or anything, they said, okay, now she has breast cancer in her liver, in her lungs, in her bones, in her brain. Oh no. So we did the same treatments again, radiation and chemotherapy, and we watched her getting weaker and weaker and weaker and more frail, no hair and skin and bones. And my dad had read an article about a doctor that had healed his pancreatic cancer of all things, right? You get pancreatic cancer, they say you have 3 months to live. And he healed his pancreatic cancer by changing his diet. His diet. So my dad said, let's try it. So we tried it on my mom, and we started giving her this weird food that didn't come out of a box. And she started to get some color back. Lips got pink again, cheeks got a little rosy, her eyes had a little twinkle. It wasn't enough to bring her back from where she was. She died about 18 months later. But that planted in me a seed that if I get diagnosed with something, I'm going to try this. Try first. Yeah. Before I do something dramatic. And like it's this. had a great effect for you then, So far, so good. That's It's 22 awesome. years later. Wow, well, that is Yeah. good. We want to hear more about your story. We have to take a break. And when we return, we'll talk with someone who suffers from another autoimmune disease, psoriatic arthritis. Please don't go anywhere. We'll be right back. We were a group of women outside the city gate by the river at a place of prayer. Lydia, a dealer in purple cloth from Thyatira, was also there. 2 men came along and started to speak to us and asked to join us in prayer. We later learned that they were Paul and Silas. The Lord opened Lydia's heart to heed Paul's message. She and all the members of her household were baptized. Another day, Paul and Silas were on their way to a place of prayer. They were met by a female slave who had a spirit in her that could predict the future. She earned a lot of money for her owners by fortune-telling. She followed us and shouted at us. This was disrupting, and so Paul ordered the spirit out of her. When her owners realized that their chance of making money was gone, they dragged Paul and Silas to the authorities, and they were put in prison. At around midnight, these 2 very positive prisoners named Paul and Silas were praying and singing hymns to God. The rest of us were listening to them. Suddenly there was a violent earthquake and the prison shook. All the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, saw all the doors open and drew his sword to kill himself. He thought all the prisoners had escaped, but Paul assured him and shouted that he should not harm himself. The jailer called for lights, rushed in and lay in front of them, trembling. The jailer accepted Jesus Christ, and his whole family was baptized. Ryan Lee is a businessman from New York. Ryan, tell us your story of autoimmune disease. You look like a healthy guy, young, fit. When did things start going south? It's probably about 4 years ago. Similar to Andrea, I started having these symptoms, and I couldn't figure out what it was. What were some of the symptoms you had? You name it. I mean, it was pretty much everything. It started with joint pain. I was playing a little bit of tennis, and I was having trouble gripping the racket. My feet started to hurt, so I went to a podiatrist, and then an orthopedic person. Then I started getting really tired, and like napping. You know, I'm talking like 2-hour naps. Oh, wow. And I'm like, something is going on. It got so bad, I couldn't even snap my fingers, which sounds bizarre, but it was that painful, especially in my hands. So finally, I went to a rheumatologist, and immediately. He looked at my hands, everything was swollen, my feet especially. He said, oh, you have psoriatic arthritis. Man, Wow. What? It's taken me about 3 or 4 years to learn how to pronounce that. Yeah. Because I still can't. I think I might have messed it up. And that was it. Yeah. And like Andrea, similar story. The doctor said, oh, we're going to put you on the chemo. Chemo? I'm like, chemo? He's like, just make sure you're not around a lot of people get sick. I said, Doc, I have 4 kids. Yeah. Like there's always like a runny nose. He said, well, Buddy. you're going to have to come in every 2 weeks and get blood tests. I'm like, wasn't there something else? What about nutrition? Because I knew some stuff about that. Same story. No.
that's not going to make any difference. We don't know what's going on, so let's just give you the drugs and kind of kill everything. So you said you knew something about it because your training is in kinesiology or right, exercise physiology. Yeah, so you know about the body and nutrition and anatomy and physiology, and I took some master's level. That's my master's, but it didn't help. No. And you know, just like life, when I started having the kids, you know, after 1 kid and 2, and you start eating some of the chicken fingers off the plates, and all of a sudden you start getting everything changes. And rumor has it really like M&Ms too, so that probably didn't help too much. I'm not sure. I love M&Ms. Yes. M&Ms were I would sit at night and a bowl of M&Ms. That's still like my little. I do like the plain M&Ms, not peanut. Okay. So let's not get crazy. Okay. So you decided to change your diet. Yes, that was where I started, and I immediately went like pure detox. I eliminated the big 3 that I found were causing inflammation, which was gluten, dairy, and sugar. Yeah. And eliminated everything. And almost immediately I started to feel better. But here was the challenge. It was really hard to eat because I couldn't eat anything. There was stuff to eat, and what I found was then I started slowly introducing things back in to the point where I went overboard. And then I took a step back and said, okay, I need to have a system where I'm going to try to eat as well as possible, but still have some M&Ms once in a while. Right. Because that's what I found. It was if I go all or nothing, like if you tell me I could never have a chocolate chip cookie for the rest of my life, we're going to have a problem. Yes. We're going to have a little bit of a problem. So it was just this kind of thing. And I came up with the system. And I was a child. I was born in '72 and really grew up in the '80s. And my whole thing was like, live like the '80s. 80% of the time, I'm going to eat really well. Yes. And I have a good nutritional bar in the morning. I have a salad for lunch. A lot of times a salad for dinner too. And the 20%, I'll have a little bit of M&Ms or a little bit of things here and there, just a little bit. And it's worked and that well works for for me. you then. Yeah, for me it's worked. And following that diet not only helped you with psoriatic arthritis, but you look like you've lost a lot of weight. I've known you for a long time. Yeah. So you went, so what's your waist size? Let's tell 4 million people right now, what's your waist size? You went from what to what? So at the height, it was I had lost weight and I started to gain. I was about a year and a half ago, I was almost 200 pounds. And I'm only 5'8". I know I look like I'm 6'8". For that 6'8". I know I'm a huge monster. And I was almost a size 36 waist. I'm down to a 32 and at about 163 pounds. And that's the same weight and waist I was back in high school and college. Good job. And what would you, of those things you did, those big 3, which one do you think had the biggest effect when you eliminated it on you getting healthier? Between gluten, sugar, and dairy, I think you said. I will say, for me, the big thing was dairy. Dairy, and it's funny, if I'll have, like I can't drink a milkshake or anything like that because the next day is when I feel it. Just like you said, you start to feel it here. I start to feel it in my joints. And also, I used to drink so much milk. I grew up eating a lot of cereal. And my stomach was always bothering me, but that almost became normal. It became like, oh, this is how you're supposed to feel. Once I started eliminating it, I'm like, God, I'm not running to the bathroom every 5 minutes. I know this is a family show, but I won't get too graphic. But I just feel so much better. Disorder. Yeah, right. How about other areas of your life? Did you change sleep? Did you change exercise? Sleep. So I'll still take like little naps. I know it's this little, you should never take a nap, or you got to work and hustle and grind, but I'll take 15-minute naps and it feels good. So sleep, I always try to get at least 7 hours of sleep. And then fitness, I have just a simple fitness routine. I do 20 minutes every day, even this morning. It's a combination of very low intensity on the treadmill, highest incline, walking, and I jump off every 2 minutes. I stop it first. Yes. Jump off like a that's good. I want to stop it first. And then I'll do body weight exercise. I'll do push-ups, pull-ups, and some core work. That's good. And I do that for 20 minutes every single day. Okay. And that was it. And that's really all you've done? That was it. I think you could do that. I don't know. I'm ready. I'm ready to get over here and do a push-up contest. That's right. I'm a walker. I'll walk I've walked up to 14 miles in a day. I just love walking, and that's how I keep fit. That's a lot. If I drive 14 miles, I have to take a nap. But I was, and it's fun because in college I was a sprinter. I was captain of my track team. I love sprinting, but it was really bothering my joints. So I really liked the walking at the highest incline, about 3 to 4 miles an hour, and just kind of hopping off and but making it simple. And if people like yoga or whatever they like, do that. Right? It doesn't just. How long did it take for this to really have an effect on you? When I got serious about it, I started to lose almost immediately. And within about a month, I was down probably about 8 pounds, and almost all my symptoms were gone. Symptoms are gone. So you went back to your doctor. For about a year and a half. What has your doctor's response been? Similar to hers? I didn't go back to that doctor. You didn't go? Okay. I did not go back to that doctor. You know, even when I walked into that doctor's office, the people behind, everything felt sick, and just I didn't like the feeling and the energy of it. So, Andrea, did you go back to your doctor?
I changed doctors 4 times. There's a theme. 4 times in 2 years. All right. If you And don't I like got a what the different diagnosis each time. If you don't like what the doctor says, you find a new doctor. That's That's right. my health plan. Yeah. It's a new book I'm writing. Yeah, that's what Switch you book you're doctors. writing. But again, I don't ever want to trash doctors because I No, believe of them course. and I know Yeah. that they care about people. Well, we have That's one on what the they show. do. Yeah, we have one on the Yeah. show, so I don't ever trash doctors. But it's true that some doctors are better about certain areas and they understand things better than others. And so it's smart then to find someone who really works with you. That's really what you're saying. Yeah. And I respect well, that. also, what they were taught initially may not be true today. Exactly. Yeah. The other thing with them, because we work with a lot of physicians, they know typically that patients might struggle with implementing what they're supposed to do to get healthier. So Yeah. they're really trying to help a patient be healthier, and Right. sometimes a pill or a treatment will help. But you guys, we appreciate you really taking charge. It's an inspiration to our That's viewers right. of taking Right. charge of their lives. We're going to have to take another break now, and we'll be right back with our entire panel right after this. Grazing is a popular term these days for eating small portions. A little of this, a little of that, all day long. You may also hear it at a party from someone who likes to sample everything but really doesn't want to overeat. And now grazing is taking on more meaning. We as humans should be eating closer to the ground. A quick review of what Adam and Eve ate in the Garden of Eden gives us the perfect model for what we could eat. Whole foods that grow close to the ground are packed with living nutrients, fiber, water, and the enzymes we need to digest that very food. We should be grazing on fruits and vegetables, nuts, beans, and other legumes, and whole grains. There's plenty of scientific support that proves natural foods provide optimum health and longevity. For example, phytochemicals help fight diseases like cancer and lower your risk for high blood pressure and high cholesterol. Get the best results? Make your goal, you ready? 2 cups of fruits, 2 cups of vegetables each day. You don't have to make the finish line in the first week. Just start somewhere and gradually increase until you make it your daily goal. 2 cups of fruit, 2 cups of vegetables. You'll be happier and healthier. And that's creation health. We're back with Andrea and Ryan. Andrea, I know that there are a wide variety of autoimmune diseases. Do they have anything in common? Yes. All of the autoimmune diseases, the body is finding something and attacking it, right? Mhm. So they all have that in common, that there's some foreign thing inside the body that the body is recognizing and saying, this shouldn't be here. So whether it's food, whether it's a cell, whether it's a gland, whether it's an organ, but something in there is not in alignment with the way that the body is naturally designed. Right. And the symptoms, are those similar from autoimmune disease to autoimmune disease, or is there a wide variety of them? Yeah, well, Ryan was talking about it earlier. Even I suffered with joint pain and muscle aches. And I think all of them, and I'm sure the doctor can speak more about that, but all of them have very similar symptoms. Yeah. Charmony, so these symptoms are so general. I think we all know people who have these. What are some common misdiagnoses when it comes to this because of these symptoms? Well, sometimes people will, it can be difficult because sometimes it's hard to hone in on exactly what autoimmune disease you're experiencing. Joint pain can be generalized to a lot of different things, and there are a lot of different forms of autoimmune joint disorders. So really seeing a specialist that is in that area to determine if that's what you have. You know, if you have a GI autoimmune disorder, there are a lot of those. You're going to have GI symptoms along with it. So it really is kind of making a list of the specific symptoms that you're experiencing and then being evaluated appropriately for it. And this is better now than it used to be years ago, I think, because I remember years ago people telling me they had gone to doctor after doctor, all of which told them it was in their head. Or that, you know, they were just imagining things. And I don't hear that happening as often anymore. I think doctors are better educated about this and are beginning to diagnose it correctly. Is that your experience, Ryan?
Yes, and Shamini is correct. Like I went to a few different doctors and went general practitioner and started kind of narrowing it down based on symptoms. And that's why when I went to the podiatrist, because foot pain, okay, well that's not it. And then finding the right doctor to make the right diagnosis was important, because we've talked about some of the holistic stuff, but we don't want to discount like the doctors in the medical profession. It's very important to get the right diagnosis and not try to self-diagnose on Google. The Google, because that's not good either. You don't want to do that. I like what you said there too, because sometimes it's hard for people. You know, you can have just degenerative arthritis and joint pain from that. So sometimes it's really hard to differentiate that from an autoimmune arthritis. And if you're waking up with pain when you put your feet down on the ground in the morning and you're getting out of bed, that is not normal. That is much more indicative of an inflammatory autoimmune process. Or if you're waking up with hand pain in the morning, your joints are swollen in your hands, and then an hour or so later it's much better. That's much more suggestive. I have an interesting question for Andrea and Ryan. We all know that stress heightens these symptoms, right? So knowing that, do the both of you eliminate negative people that could add stress in your life? No, seriously, because honestly, I mean it's an interesting question. Well, but not only for me with people, but my business and everything I was doing, what I found was I was taking on too many businesses, starting too many things. So I went on a simplification diet. Like I simplified everything. I stopped traveling for 6 years. I closed or sold some of my businesses. So I only focused for about the past 3 or 4 years. I focused on one business, one thing, and just I go probably to reflexology 3 times a week. You got rid of all your books too. You're down to like what, 10 books in your library? I read a book, I make notes, and then I donate it to the library. Like it's just I don't need a whole bookcase, and even social media. Just if people are always negative and the quote unquote haters, just say goodbye. It's okay. Well, for me, I know that there's going to be stressful people everywhere, every time around the world. So I don't change the external circumstances. I change the internal, how I react to the people in my life. And, meditation helps, prayer helps, intentions. How do I want to start my day, and how do I want to be in the world, in this way, in a better way, so that it's good for me and it's good for the people around me. Things that produce an attitude of positivity that begin to help you face the things in your world. I have one really good tactic on how to reduce stress is go on social media and post a political post. As polarizing as possible. And it just reduces all the stress. There's no friction or anything. That's my secret. Only if you're a sadist. Then you can laugh at all the responses as you get the hate. Don't let the comments bother you. Were there any, I'm a little bit afraid to go here, Shamini. Were there any natural supplements you took that you feel made a big impact to you? For me, I just changed my food initially. I just got off all the packaged food and the chemicals and all that stuff and preservatives, and I just ate naturally. For me, the two that I found made a good difference was a good fish oil and turmeric, which I'd been hearing more and more about as I was researching it, and I just really found it working for me. Turmeric has been shown to have anti-inflammatory properties, so it certainly is known to be something that can be helpful in autoimmune disorders. Yeah, so I took the fish and I put it into a coconut curry, which had turmeric. Boom, there it goes. There you go. And I did that too. Sounds good. Or I just popped the pill. With political posts. Political posts and the pill. And pills. Everything's great. I can snap my fingers again. Love it. Do you guys do more diet and exercise more now, knowing about your autoimmune disease that you guys are dealing with, than before? Well, I don't actually diet. Okay. I eat food and it's normal. Well, I'm saying safe. eat healthy. Yeah, I eat healthy, naturally raised, no chemicals, no pesticides. And every day, like you were talking about earlier, every day I move my body. There you go. Every day, get it in the flow. Movement. Yeah, break a sweat every day, and it doesn't matter what you do, just do something. But I find winning the morning is the most important thing for me. Gotcha. Have something good in the morning and carry that over. You can build on that. All right, breaking a sweat, my producer's doing that right now, so I have to take a break. We'll be back with a final word right after this. The American Heart Association has identified sugar-sweetened beverages, or SSB, as the primary source of added sugars in the American diet, contributing to the pandemic of obesity in our country. SSBs are also linked to insulin resistance, impaired B-cell function, and belly fat, precursors to metabolic syndrome and type 2 diabetes. In addition,
Recent studies have found that these beverages increase inflammation, which contributes to arteriosclerosis, plaque stability, thrombosis, and risk for heart attack and stroke. That's a fact. But there's hope. God gave us a perfect beverage that does not promote weight gain or chronic disease: water. It has no calories or additives and is widely available, inexpensive, and generally safe. So, do your health a favor. Go pour yourself a tall glass of God's perfect beverage. Are you confused by contradicting health information? Go Healthy for Good has the experts. Don't know what to cook? Go Healthy for Good is in the kitchen. Too tired to exercise? You guessed it, there's a personal trainer on Go Healthy for Good, and that's just the beginning. You won't want to miss another episode of Go Healthy for Good, Monday through Thursday on Hope Channel. I'll see you there. I want to thank our guests for being with us today, both Andrea and Ryan. You can reach Andrea at AndreaBeeman.com and Ryan at RewindToday.com. And of course, you can always reach us here at lifestyle.org. Thank you for being a part of this one. We look forward to seeing you again next time. But until then, you take care of yourself, all right? Bye-bye. To get a copy of today's offer, call 888-940-0062. That's 888-940-0062. Or you can write to us at Lifestyle Magazine, Box 1000, Thousand Oaks, California, 91359. And be sure to visit our website at lifestyle.org. Wapendwa, twende kazini, tukafanye kazi kama wito unavyosema, popote na Yesu nitakwenda. Twende tukafanye kazi, tuimalize kazi, maana tumemchelewesha. Mama White anasema wote tutakapoamka. Ukisoma kitabu cha Kutayarisha Njia sehemu ya kwanza, anasema kanisa zima litakapoamka na kufanya kazi, kazi itamalizika. Muda umekwisha ndugu zangu, twende tukafanye kazi, popote na Yesu nitakwenda. Tusipoteze muda. Natoa wito kwa washiriki wote, tuamke, tufanye kazi, hatimaye Yesu aje. Uongozi wa shule Heritage Primary School iliyopo Kongowe Kibaha mkoani Pwani unaotangazia nafasi za masomo za kidato cha kwanza mwaka 2022 na masomo ya Pre-Form 1 mwaka 2021. Usahili utafanyika tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2021 katika vituo vifuatavyo: Dar es Salaam Heritage Primary School, Banana Ukonga karibu na jengo la hali ya hewa. Pwani Heritage Secondary iliyopo Kongowe Kibaha. Arusha Central SDA Church Mianzini. Dodoma Central SDA Church. Fomu zinapatikana Msimbazi Center, chumba namba 12 na 41. Heritage Primary School iliyopo Banana Ukonga. Heritage Secondary School iliyopo Kibaha Pwani. Kwa mikoani ingia website ya shule www.heritagetech.ac.tz. Download form na uzingatie maelezo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719225962 au 0754260707. Nyote mnakaribishwa. Changamkia nafasi ya kidato cha kwanza katika shule ya Heritage mwaka 2022.
Yesu.